solo Jehovah izao anatin'izao kianja izay amezatsika voninahitran'Andriamanitra izao ankehitriny. Jesus, love you so Sika itsangana indray ny iray amin''ireo pasteur Mayola satria fantazatsika iny izy sady tena hotanatsika sady miritsika rehefa mandala izy dia mitsikitsika mifamofaofantanana Asiufafatana na inina fotoana tsara foana tsara foana tonga soragnane pasteur Mayola otrony ny ray aman-dreny flou régional Antananarivo ny olona bac victorien ao ihany koa ny olona zay mpitsoro Jehovah amin'ity androany ity hitanany ampingalele tsy maintsy ale amilone rofirofi toloko ataontsika tsara be mihitsy le famindra-po sady miaraka amin'ny fiantsika tsara be 1 2 famindra-po fa soava ya tsara antsila Fiti tsy misy farany vaovao isan'andro mifandra-po isan'andro vaovao iray aman-dreny pasteur tonga sionao tsara foana aiza le fiantsika Asite tana mafia mitobontsika ary hoy eo aminao asite tanana mafia amin'ile tananao anankiroa ile felatananao mihitsy anankiroa mitehaka ao an'ilay mpanjakany mpanjaka tsy ho an'ny mpanetana anao an'ny pasteur fa ho an'ilay mpanjakany mpanjakany voninahitra halleluia lehibe Jehovah hoy eo aminao hoe lehibe Jehovah halleluia andetsika satria fotoana lehibe ny androany eo anatsika amin'Andriamanitra indray amin'ity Sabata ity satria manatrika eto amin'ny fafenon'Andriamanitra amen milohany anomboantsika ny zavatra rehetra dia tena ao anatin'ny fitoniana anome voninahitra anazy tsika satria Sabata fekofana Sabata izay famantarana ny an'Andriamanitra dia mbola anome voninahitra anazy tsika ankehitriny andeha tsika andohalika anome voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka ny vahiny afaka mipetraka fotsiny tsika afaka mahazo toerana tompoko isika fiangonana kosa ampanajana anandratra an'ilay mpanjaka ny mpanjaka
Yara yitraka moramorasika anandratra antanatsika mesana voninahitra n'Andriamanitra. Let us lift our hands to glorify God. Masina, Holy, masina, holy, masina Jehovah Andriamanitra tsy toa. holy are you, the Lord of hosts. Anao tompo ny dera sy ny lasa sy ny voninahitra. To you, Lord, the praise, the glory, and the honor. Voninahitra ny eo anao amin'ny avo indrindra. Glory to the highest. Voninahitra ho anao amin'ny avo indrindra. Glory to you, the Voninahitra ho highest. anao amin'ny avo indrindra. Glory to you, the highest. Misany raha tatompo any amin'ny lanitra ny lanitra. Be lifted high, Lord, into the heavens of Hallelujah. heavens. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Mazotoerana aminaran'i Jesosy. Amin'ny fifaliana no iarabanay anareo izay tonga maro be eto amin'ity toerana ity ao anatin'izao fionaparitra izao zany hoe fionaparitra andrefana eto Mahazaza izany distrikna Atsimon-drano. Paroasy anankitelo ny vondrony eto dia faly izay fampikopakopa tanana aminareo fiangonana e. Izay mpisorona ety anoloana miaraka amin'ny ray aman-dreny pasteur Mayola sy reto olona sy ray aman-dreny manakaja ireto dia miaraba anareo izay tonga soa amin'izao sabata izao amin'ity androany ity. Miaraba ihany koa ny vahiny izay tonga nanotrina ihany koa sy manam-pahefana sy ny tompona andraikitreny izao toerana sy faritra izao dia faly izay manona ny fiadanany tompo sy fahasoavany amintsika tsirairay avy ihany koa indrindra isika izay manaraka anay amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny gideona télévision sy ny onjam-peony radio fanambarana. Miaraba ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Mayola ihany koa sy ny ray aman-dreny pasteur Célestin izay tsy salama nefana tonona aminao fanasitranana aminaran'i Jesosy ray aman-dreny mpandrisy ianao miahiry be ianao miaraka amin'ny vady aman-janany ihany koa izay tonga ao ny ray aman-dreny pasteur Célestin miaraba madame pasteur toraka izany pasteur Mayola sy ny ankonany sy ny vady aman-janany tonga eto ray aman-dreny flou régional Antananarivo sy ny vady aman-janany eo ihany koa ny ray aman-dreny lalaina sy ny ankonany ihany koa sy tsika tehaka ho an'ny tompo hoe sy ireto mpisorony Jehovah ireto hitatsika ihany koa ny l'olona lanta izay filohan'ny P5 national l'olona Jérôme sy ny namany dia mbola tambatritsika ny tehaka ho voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izay rehetra izay ny namanao faly ihany koa ny hoeto amin'ny fanentanana sy ny falorana amin'ity androany ity mpanetritena no anaovana izao asan'Andriamanitra izao. Asaka ianao hitsangana satria anomboka ny fotoana isika tena petrakitsika tsara amin'Andriamanitra dia samy hiara hiantso tsika androany hoe rainay an-danitra tsy nay ianao tena hiresaka ao anatin'ny tononkira mihitsy sika ataovy tena tafiditra mihitsy ianao anatin'izany fiderana sy fiantsoana an'Andriamanitra izany. Anatin'izao somaro malomaloka ny andro apetrakitsika tsara eo anaty rain'Andriamanitra ny fotoana rehetra tena ataovy alaisa tsara mihitsy ianao ray any an-danitra hoe tiana ianao iramafitsika na ny any ariana azy asandrato ny tananao anankiroa mangatsiaka to amen fa hiderana zay Jesosy. Alleluia. Averitsika ihany rainay an-danitra tiana ianao averitsika ihany rainay an-danitra amen ataovy amin'ny fifaliana manjaka eto Jesosy dia samy tsirairay avy ankehitriny amen Jesosy failazana tsara eto amin'ity toerana ity nanabarany any atsarana indray manerana izao tontolo izao hoderainany e halleluia ankehitriny ary no avy hoderaina ianao Jesosy fa mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo ianao deraina hodory ianao. Halleluia. Dia tsika ankehitriny hiara hivavaka eo anaty an'Andriamanitra ametraka feno eo am-pialantanan'Andriamanitra izao fotoana izao afaka mivavaka avy hatrany ianao ho farany aty androny zany ametraka izao fotoana izao am-pialantanan'Andriamanitra tsika ro ihany koa ny asany maizana rehetra tsy anankely sanam-pahefana eto asandrato mivavaka tsika ao anatin'izany zava-maneno mahafinaritra izany.
Jehovah-Andriamanitra ray dia rasa laza. To you, Jehovah, Father God, the praise and the glory. Ho anao ny voninahitra sy ny hery. To you, the glory and the power. Ho anao ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. To you, the kingdom forever and ever. Fa ianao no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakobo. For you are the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty 3 andro sy 3 alina tao anatin'ny tany. Our Father, through Jesus Christ, who died 3 days and 3 nights under the earth. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo tamin'ny andro Sabata. Risen by God on the 3rd day and a Sabbath day. Ary mbola ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra hitsara ny velona sy ny maty. And will come down from heaven to judge the living and the dead. Voninahitra ny eo an'ny avo indrindra. Glory to the Most High. Voninahitra ny eo an'ny avo indrindra. Glory to the Most High. Misaotra anao izay Jesosy malala fa mbola nomenao izao tombom-potoana izao. We thank you, dear Jesus, as you give us this day again. Afaka hidera sy ankalaza ary amin'ny voninahitra anao eto amin'izao toerana izao. So that we can praise and exalt you in this place. Dia matoky sy mino izay Jesosy malala fa efa manatrika feno eto ianao. And we believe and we trust, dear Jesus, that you attend fully this place. Ary matoky tanteraka izay fa anio ny voninahitra ao mahagaga eto amin'ity toerana ity ianao. And we are totally confident that you will show your glory in an amazing way in this place. Aoka randrahanao Jesosy ny fanadio sy hanamarina anay amin'ity ora sy fotoana ity. Let your blood then, Jesus, to justify and clean us in this day. Ary ny fananao masina ny hiasa amin'ny fahafenoana anatinay tsiraray avy. And your Holy Spirit will work with fullness inside of each one of us. Aiza ny manome voninahitra ny anaranao masina amin'izao ora sy fotoana izao. So that we can glorify your holy name in this time and this hour. Angatana ihany koa Jesosy malala aoka andranao andrakotra an'ity toerana ity. We ask also, let your blood, Jesus, cover this place. Andrakotra an'izao tanàna sy vohatra izao. To cover this city and this village. Ka na inona mety ho fahefan'ny Satana. So no matter what kind of authority Satan Heriny has, diavoly rehetra. the power of a devil, Ny sain-dalina Satana rehetra. the deep thought of a devil, Tsy anakery tsy anana fahefana amin'izao toerana izao. will not have any authority in this place. Fa ny afo amin'ny fofona iny vavanao Jesosy malalo. The fire from your nostrils, dear Jesus. Ahirato ny masonao dia alefaso ny afo amin'ny Open tananao your iny. eyes and send the fire on your fingers. Manodidina an'ity toerana ity. Surrounding this place. Manodidina izao tanàna sy vohatra izao. Surround this village and this city. Manodidina ny tokantranontsika tsiraray avy. Surrounding each home of ours. Fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Catholic churches worldwide. Masinareo dia vory Satana. You leave devil and Tsy manana Satan. fahefana aminay nareo. You have no authority over us. Fa iny afo iny mandoro sy mandrava ny herinareo. Fire is burning and destroying you. Apoy! Blow him out. Boom! Levon! Consume. Boom! Ravao! Dismantle. Boom! Matoky sy mino izay Jesosy manaro. Believe and you trust you, Jesus. Fanjaka fianao amin'izao toerana Let izao you ianao. reign fully in this place. Ka niza marary tonga eto. Whoever is sick coming into this place. Dia kapaka taminao Jesosy nefa mandevona ny aretina Lord rehetra. Jesus will consume all the sicknesses. Matoky sy mino izay Jesosy malaro. Believe and we trust you, Jesus. Fa ny azo fijaliana efa nentonanao Jesosy mandrava ny olana rehetra amin'ity andro an'ity. Destroy all the problems today. Ary na iza ikevikivy ketraketraka tonga eto amin'izao toerana izao. Come into this place. Ianao Jesosy malala nefa mpatanjaka anay tsiraray avy. Jesus will make us strong. Ka iseho eton'ny voninahitra ny And the anaranao glory masina. of your holy name will be shown here. Voninahitra ny eo any avo indrindra. Glory to the Most High. Voninahitra ny eo any avo Glory indrindra. to the Most High. Voninahitra ny eo any avo Glory indrindra. to the Most High. Saotra Jesosy malalo. Thank you, dear Jesus. Aleluia, aleluia. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tovy mafy teaka ho an'ny tompo e! Sady ika mafy manao e! Ika mafy manao e! Mbola tsara e! Toloha fiadanana anao akaikitsika tsiraray avy ao. Fiadananao atsika e! Dao tsika ifampitory fitiavana dia ifampahery ao anatin'ny tira fiderana ity. Ao anatin'ny tira fiderana ity izay mandeha eto a, isy fahefana siotrika ngeza be atao n'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Amen! Ny fahiny raha ohatra tsy ana dia afaka mipetraka nareo fa tsy manina tompo. Afaka mipetraka mazoterina tompo a, ampanatsana. Aiza mpandeha ny tompo! Zay! Aiza tiaka! Zay, aza malaindaina mihitsy fa tena ataovy amin'ny fifandrina dia tena ataovy alaise tsara mihitsy. Zay! Ataovy ambonimbony. Aoka ianao tsy alaindaina satria sabata nomenao n'Andriamanitra ty hoe tsahatra ianao amin'ny asanao sy mombanao rehetra. Dia tena ataovy tafiditra 100 isan-jato. Ataovy amin'ny fanahy mihitsy. Zay! Zay! Miarahaba tompoko! Fiadananao atsika! Zay!
Bola tsara nasi nerefa nesinana sigarete bola tsara tsika jiaby ino koa ty vaovao ino maresaka ao amy tombony fitahina amy tombaky isanandro bola tsara ino koa ty vaovao ireo mafy tsara mihitsy ino maresaka ao amy fitahina amy tombaky isanandro miore azamiale fitahina amy tombaky isanandro zay afaka mitsikitsiky anao miorena azamiale fitahina nare la mosika mafinatra dia tsika mietsika mafinatra tsara zay donc zay zara faliny eto amity toerany ty miaraka amy fahefany Kristy zay miaraka amy reviny pasteur Mayolina ao mbola tsara tsika jiaby ino koa ty vaovao ino maresaka ao amy tombony fitahina amy tombaky isanandro mbola tsara ino koa ty vaovao ino maresaka ao amy tomboky dare miure azamiale tombaky isanandro miurena azamiale fitahina amy tombaky isanandro azalahe dare miurena miurene azala tsara merantybe atava jiaby tsarano taranterantombotsika avako abe fa izy tombony afalelina namako abe taranterantombotsika avako abe ao zay ela sidaka namako mideranceso fizy raika antianao kadamela aminazaro sidaka namako mideranceso fizy raika antianao aza miala aminazaro Yurene azamiale fem fitahina telopolo taona manaraka yurena avako abe azamiale amy Jesosy zany fitahina amy tombaky isanandro sanandro ale zava-maneno dia 10 minitra mafantsa tsara miderany tombo izy raha sy mbola matsiaro periko zay telopolo taona zay ale maro ny hira eny sofisika sy hira eny vavatsika fa mbola hafa ny hira fiderana ao Jesosy sambe io vavatsika misokatra miro io misy fahefanapetak'Andriamanitra io zay indrindra fantatro fa maro toko ireo hira tsara tsy afaka vavatsika no masoa ary manentana mahilana o mefasaoa fatikonya tsy atakakony aby fanahirahinanana fa tsara dia aletsika ny fiderane fanahirahinona fiderana tompo dao iraitsika mabe ira fiderana sati
naona fiderana Jolay. Ao iraitsika fonafone. Zahira fidera. Sati. Naona fiderana Jolay. Sava manento dondiere. Funato anzi sosie. Sadi sik mafnatinao. Misiasa fu. Mandata fu. Ira zay mandoka ny firenanazy. Jiramity. Zay mahavosy mampalahe. Lera dedekisan'ny oh, le fassa wa fatiknya kulibera tupo kana ira inana fatsara yale kan fidera satsanve panaone yale kan fidera no ira itsika fona fone oh ira fidera Sati. Naona fiderana Jolay. Dao iray na fonafone. Ira fidera. Sati. Naona fiderana Jolay. Naona fiderana Jolay. Nawaritera Kristi. Faiz namonjy atsika teto e retony mafy ataovy mafana zanitsy fiderana hoe fiderana zay fotsiny derana ny lanara any an-danitra dia eto an-tany a ho an'ny Jeso tompontsika fiziny namonjy atsika fiderana e zay fotsiny avelitsika fiderana e dera ho an'ilay nahary any an-danitra eto an-tany ho an'ny Jeso tompontsika fiziny namonjy atsika dia afatanana dia ampiaran'Andriamanitra zay fotsiny e fiderana dera ho an'ilay nahary any an-danitra eto an-tany ho an'ny Jeso tompontsika fiziny namonjy atsika fiderana e fiderana terra ho an'ilay nahary any an-danitra eto an-tany ho an'ny Jeso tompontsika rosy manana samba ikotokoa fa hideran'Andriamanitra ny tanana sinolo ny tombotra ihany koa dia mikisaka miakavanany nalatsitana miaraka makana miakavy daholo hidera Kristi male oh fiderane fiderane dera ho an'ilay nahary any an-danitra eto an-tany ho an'ny Jeso tompo Malagasy mideran'i Kristi le fiderana ataontsika mafinanta be fiderane fiderane dera ho an'ilay nahary any an-danitra eto an-tany ho an'ny Jeso tompo fiderane fiderane
dao faofatsika ny tanana re dao ide rano tompotsika ndasolo mialatsiny fa maty kely le clavier asiteaka ny tompo e miara-mitekatsika azavary marina tasolo le afanany le fiderana teo a aofaofany tanana asandatany amin'ny avo itsakitsabe laisata efa resy leo tsy maresy aofaofay asandatoany amin'ny avo e pitsao zangity daora to mavy mitsandao e mavimave siaravu fambola iderazian etika trany agantra dao iterany tompo angafaline sady mifalifaly sady miravoravo rehefa any agantra zava maneno vedaora sy dimority tena tao mipoka tsara zay se ite afatanana mavemity mariky ny fahafana zay ndrindry avelone tsisy alahelo mitsy averene mity afatanana mariky ny fahafana am Kristy Jesosy halleluja avela mambanio yalahelo taware Famuli deraziane sai tasuna fana fideranke sai satria fe mifahasamantsika tsirairay avy ao amin'ny tompo fe mifahasamane andriamanitra mahery tompony zao reto zao tsara tompo nonna tozao anay satria mifamindranko maharitra mandrakizay mifasoavany tompo nonna tozao antsika satria mifamindranko maritra maratray sany mahatonganay zany anoko azy zany mahatonganay satria tsara Jehova sany mahatonganay sany mahatongatsika madio azy anoko azy satria tsara Jehova Kultona feno fahasoavana foana sy metapitra misy fahasoavana manivatsika mitokatrantsika rehetrarehetra sady mitsikitsika izy reteritra bera mitsikitsika miara-mioraka Davo any fianaratsoantsika ny fahasoavan'i Jesosy nazahotsika tombotsika nananatsika tombotsora ona olany fitahiny ny fahasoavan'i Jesosy nananatsika tombotsora ona zay
sama tungana idera sama tungana sama tungana anu kuase sama tungana angkala sana sakit cara coba sama tungana sama tungana anu kuase sama tungana angkala sana sakit cara
Asiteka mafale panzaka ny panzaka. Hallelujah. Sabbat Jehovah Apokalypsy. Apokalypsy telopolo taona. Tsy ampy Apokalypsy telopolo taona. Aiza le tehaka manara-piantrano. Isa roa telo. Tehaka miraranaraka. Raha misy ny voninahitra, raha misy ny dera, raha misy ny laza dia ho an'Andriamanitra makasitraka atsika tsirairay, makasitraka ny mpandia, makasitrahana ny tompo tao anatin'izay hira fiderana izay. Fotoana fahatsika misaotra an'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka. Dia andehantsika hisaotra an'Andriamanitra. Mialohan'ny hivavahantsika dia ataontsika ty hira mahafinaritra ty voninahitra Andriamanitra irerana. Efa niderintsika teo, efa niobitsika teo, efa nanditsika. Ditika azo mampofona ny fiandrandran'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra ho eno ihany koa mitanjaka ny fisaoranao anazy ankehitriny. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Tena teneny mafy amin'ny vavanao mihitsy. Sady velariny ny tananao anankiroa edy misaotra Jesosy. Sika lalao. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Ny amin'ny fanangananao fiainana. Saotra Jesosy ny amin'ny fitahiana voararaka amin'ny anao anazy. Saotra Jesosy. Asandatiny alleluia. 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 Manao rerany voninahitran'Andriamanitra. No ny tananao mahery miasa tamin'ny fiainanay. Dia letr'izay mbola mijoro eto anatrehanao. Velinay na trapa amin'izay. Alleluia. Alleluia Jesosy. Misaotra izay amin'ny tsy fahasalamana. Misaotra any amin'ny fahombiazana. Misaotra izay amin'ny tsy fahombiazana. Alleluia. Misaoran'i Jehovah ny fanahy. Izay rehetra ato anatika. Aza misy manadino tsika fa tsarana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Andehantsika hiritsika. Hiritsika alohantsika hivavaka. Hisaotra an'Andriamanitra fa hoenon'Andriamanitra hisaorana. Matolotra ao azy. Asaotra tomporavavaka. Jehovah Andriamanitra ray eo. Jehovah, Father God, Ianao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka Jakob. you're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ianao ilay naharin'ny tany sy ny lanitra sy ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. You're the one who created the universe, the heaven, and the earth, and the sea, and Anao ny everything in saotra, it. anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra. To you the thanks and the praise and the glory and the honor. Ny lanitra ny seza fiandrananao ary zao tany rehetrarehetra zao dia fitoeran-tongotra ao. Heaven is your throne, and this earth is your footstool. Masina ianao Tompo. You are holy, Lord. Masina ny fiandrananao. Your throne is holy, Masina zao teo Sabata masina zao. and also this Sabbath is holy. Saotra anao izay fa mbola menao tompon'androm-pahavelomana natratra indray ity Sabata masina ity. Thank you for giving us more days as we got this Sabbath again and we are alive. Tombon'andro vaovao sy famirapo vaovao tsy voavity vola mankarena nefa dia menao maimaim-poana. This is a more day that we got that you gave us freely and that we cannot purchase. Misaotra anao izay fa notahinao nandritra ny eny manaray manontolo iny. Thank you for blessing us during the 6 days. Menao fitahinany, menao fanambinana, menao fahasoavana. You gave us good things, grace, and blessings. Nahatratra zao Sabata masina izao. We got this Sabbath that is holy. Dia indreto izay mahame voninahitra anao fa avy aminao zany. Here we are glorifying you because that is from you. Na dia nandalo fahasairana sy tsy salamary izay nandalo olana. Even Afahanao zany. Even though we face problems and difficulties and sicknesses, you deliver us from that. Ary dia misaotra anao fa tafiditra amin'izao Sabata fiderana zao. And we thank you as we got in this Sabbath of praise. Afaka nahame voninahitra anao, afaka nihira fiderana. We can glorify you and we can sing a song of praise. Raisara ny fisaorany tsirary avy Jehovah eo. So receive each thanks from you, Fa from us, fitahina avy Jehovah aminao Father, zany. because that is a blessing from you. Voninahitra ny amin'ny avy indrindra. Glory to the Most High. Voninahitra ny amin'ny avy indrindra. Glory to the Most High. Voninahitra ny amin'ny avy indrindra. Glory to the Most High. Saotra ray eo. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Manasantsika azy toerana.
Makasitraka ny iray aman-dreny atao anatin'izay vavaka izay sorina ihany koa ny iray aman-dreny lalay. Fotoana anisan'ny tena fotoana enon'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa vanim-potoana ny sabata ohatra izao tena eo akaiky eo Jesosy. Amen. Ankehitriny fotoana iverenantsika amin'Andriamanitra androany. Dia tsika navao indray ny faloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ataontsika ity ry ty hoe jaireko tompo, jaireko ny feonao. Satria olombelona zasanao tsy mendrika kanefa na izany adonina amin'ny Jesosy Kristy dia manalalana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hoenon'Andriamanitra ny feonao. Jaireko Jesosy, jaireko. Miantso ny fiangonana ianao Jesosy. Tena ataovy amin'ny folo feno fitiavana an'Andriamanitra izany. Afaka manolo-tena anao, afaka mivavaka ianao anatin'ny zany izany. Fa ho raisin'Andriamanitra ianao, ho avelany elikao, ho asasao ny ranao. Izay nalatsaka eto amin'ny azo fijaliana tamin'ny atsasaky ny herinandro zava-maneno hoy ten'Andriamanitra izay manafina fahotany dia tsy ambina fa izay mitsotraka mafo izany no azo famelan kelika an'Andriamanitra. Ankehitriny mandehantsika iverina eo anatrehan'Andriamanitra, mandehantsika ekoky eo anatrehan'Andriamanitra, hitalao amin'Andriamanitra. Aza dinany koa mangataka ny rano Jesosy anadio sy manakatsika tsiray avy. Azo famelan-kelika ianao androany ary tsy ianao rehefa niankona anao manontolo mihitsy. Amen. Jehovah Andriamanitra raio. Jehovah, Father God, Maro ny hadalana nataonay. so many wicked things we did. Maro ny zava-poana no saisaininay. Many things that are stupid that we thought. Nandao ny teninao zahay. And we left your word. Nandika ny didinao. We transgress your law. Ankehitriny kosa miverina izahay. Now we come back. Mifona raio. We ask forgiveness, Father. Mifona aminao zahay. We ask forgiveness from you. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amen. Amen. Eny Jehovah ray masina tsara indrindra. Yes, Jehovah, Father is so holy, so good. Dia raina izay ankalazaina ny anaranao masina indrindra. We praise and we exalt your holy name. Saotranao noho ny famindrampo sy famelan-keloka tanteraka. We thank you for the mercy and for the total forgiveness. Ary ankehitriny dia mangataka ilay rasonao izay Jesosy malalo. And now we ask your precious blood, dear Jesus, Ilay rano nalatsaka ato amin'ny atsasaky ny herinandro. the blood that you poured out in the midst of a week, Ho famelan-keloka sy ho famindrampo an'izao tontolo izao. to forgive and also to give forgiveness for the whole world. Raha kofo ny rasonao izao fiangonan'izao Jesosy io. Cover this church of yours with your precious blood, Jesus. Raha kofo ny rasonao koa izao vahoakanao izao Jesosy io. Cover your people with your precious blood, Jesus, Azona fanadiovana sy famelan-keloka tanteraka. so that we will be completely cleansed and free. Ka na inona asan'ny devoly Satana. So no matter what the work of the devil and Satan, Dia ny rasonao Jesosy na andory sy andevona an'izany rehetrarehetra izany. and also your precious blood will burn it and will consume it, Jesus. Ka raha mitraka eto ny vahoakanao Tompo. So as your people claiming from his place, Dia ho vita fihavanana tanteraka aminao. and then we'll be totally reconciled unto you. Ka amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. So in your name of yours, dear Lord Jesus Christ and Lord,
Anandratana zo babak zo voninahitra Jehovah raha io. And then we lift this prayer for the glory to Koa our dia Father. koa dia raina sy akalazaina ny anaranao masina indrindra. So we praise and we exalt your holy name. Haleluya. Hallelujah. Amen. Mazoto toerana aminaran'i Jesosy. Rehefa nazo toerana dia mity hafa voninahitran'Andriamanitra. Satria vao vela elo ka na izana ianao sy ny ankonanao mihitsy. Dia fotoana ihany koa androany rehefa nazo famelan-keloka tamin'Andriamanitra tsika dia fotoana fahatsika mangataka ny fanamasin'Andriamanitra ary tena afaka midongo mihitsy ankehitriny. Satria amin'izao vaninandro farany izao mihitsy ilay nitenen'Andriamanitra hoe ary amin'ny andro farany izy nadatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Dia izao andro farany izao mihitsy no andatsahan'Andriamanitra izany fanahy mahery izany. Amin'ny 30 taona manaraka, 30 taona izay lasa fa mbola hisy fanahy masin'Andriamanitra hiaraka. Any amin'ny ray amin'ireny pasteur Mayola midina makany amin'ny vahoakan'Andriamanitra tsirairay. Fanahy masin'Andriamanitra nitarika antsika amin'ny marina rehetra. Ampahery antsika raha sendra tontsarotsara. Samy mira mafy ho an'ny tompo. Tandeha tsy reraka. Fanahy io midinanao. Fiangonana samira mafy ka feno hitanteranao. Raha kofinierinao aho fanahy masina. Mba handeha tsy reraka amin'ity 30 taona manaraka. Halleluja. Tena ataovy mafy be mihitsy. Tena milanao. Tsy mahay fanahinina Jesosy. Milanao zay fanahy masina. Amen. Fanierinao rery ihany. Ilainay Jesosy. Ampatanjaka anay. Raha mandresy aho dia ianao. Tena milanao ny tontolo fiainanay. Fanahy masina. Amen. Fanierinao rery ihany. Mamampatanjaka ahy. Raha mandresy ahy dia ianao fanahy. Asaka anao hitsangana ianaran'i Jesosy. Andriamanitra mahery izy. Zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Dia mbola veritsika izany io zany hoe fanahy io mity. Ataovy tena pôzy fihetsika mangataka ilay fanahy masina mihitsy. Pôziko sy pôzinao. Velaro ny tananao dia ataovy ambony. Sady hira mafy ianao. Ka tena feno hitanteraka amin'ity sabata ity. Amin'ny andro sy fiainana mihitsy fanahy masina. Mba handeha tsy reraka. Amen. Tomafy feonao. Tena milanao ny tontolo fiainana. Tsy mahay fanilina. Raha tsy eo ianao fanahy masina. Fanierinao rery amin'ny fanahy masina. Azonao entera. Mandresy dia ianao. Tena milanao fanahy masina. Falaherinao. Laherinao mahagaga fanahy masina. Biasa amin'ny Sabata sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Amen. Raha mandresy dia ianao fanahy masina. Ilay fanahy mahery efa aminao fanahy masina. Halleluja. Halleluja. Amen. Miasa eto aminao. Miasa eto ny fanahy masina.
kely feotsika ampina kely volume tena milanao tsy mahefa na inona ino fa mila ny hery fanamasiny zay fanamasiny mampatanjaka anay raha mandresy zay dia noho ianao tsy andeha ny hery tenanay zay fanamasiny fa mila anao zay miasa amin'ny fiainanay ianao nisy hoe manifeste amin'ny fiainany Israela iaby any anato halleluja halleluja thank you Jesus raha mandresy zay dia noho ianao raha mandresy zay dia noho ianao fanamasina raha mandresy zay dia noho ianao milanao zany ampahirezony rehetrarehetra zay rehetra marary sy trano fanamasina zay rehetra kiby dia anao ampahiry azy fanamasina amin'ny fomba magana dia afa ho antompo halleluja dia tsika hivavaka samy manadra-tanana mafy be satria mila ny herin'ny fanamasina tsika ao anatin'izao telopolo taona manaraka izao satria nahoana raha vao tsy sisy ny fanamasin'Andriamanitra mahery ianao lavy ny mpanao ratsy sy mifahavalo zay efa miherina eny amin'izao tontolo izao eny tsika eny amin'ny tambajotra tserasirana fa noho ny herin'ny fanamasina zay miasa amin'ny apokalypsy tsisy voakasika ny isa-tokantrano satria mahery ny fanahy amin'ilay apokalypsy maty alarobia asandratiny tananao asandratiny vavakao Jehovah Andriamanitra rainay izay any an-danitro Jehovah, Father God, who is in heaven, ny teninao dia milaza fa zay manondona no voaina zay mangataka no omena your word is saying that he who knocks will be open and he who asks will be given. koa indreto ny fiangonana So he is your church, miray fo miray saina in one heart and one mind, mangataka ny fiasan'ny fananao masina asking the working of your Holy aoka zany Spirit. fananao masina zany napaka amin'ny fiainan'ny fiangonana Let that Holy Spirit be rainful in the church in our whole lives, ka mba ny sitraponao no vitanay so that your, tsiraiavy your will will be fananao done by masina ihany ourselves. kotompo Your Holy Spirit also, Lord, that we ask anity sy ananatra anay to correct us and to ka teach nomena us, fahendrena give us wisdom, aizanay manao ny so sitraponao that we can know and we can do your will. fananao masina koa io Your Holy Spirit also, Lord, mangatana ny mehery anay we ask tsiraiavy to give us strength to each one ahafahanay of us, atohatra so that we can ny fanamboleny oppose diavoly satana the power of the devil. ary fananao masina koa io And your Holy Spirit also, Lord, angatany anamasina anay that we tsiraiavy ask to sanctify each satria one of rehetra sy us. manam-pahamasinana Anyone that is not dia holy hita ny tavanao will not see your face. matoka zara io We believe, Lord, fianao iainy ny that fangatahany you listen tsiraiavy to the request ka of each androtsaka one of us, raha-piasa ny fananao and you masina pour out your Holy Amen. Spirit into each one of us. halleluja Hallelujah. amen Amen. halleluja noho ny fijoroantsika eny amin'ny fiarahamonina dia ho tahian'Andriamanitra arovan'Andriamanitra koa ny malagasy rehetra mihitsy satria Andriamanitra tsy manavakavaka halleluja dia tsika ifampitondra-bavaka ao anatin'ny tiry ity satria tsika dia tian'Andriamanitra ho vovonjy daholo ny olombelona rehetrarehetra tsy tia noraraka tany tsy tsika apokalypsy rehetra tsy ny kristianina efa na dia tsy mino an'Andriamanitra ro avy ny fotoana ny fanan'Andriamanitra miasa dia ho resy lahatra reny olo reny hiaraka amintsika amakivaky ny abakabaka lanitra rehefa tonga eny amin'ny rao lanitra Jesosy amen dia tsika ifampitondra-bavaka ao anatin'ny tirity hoe fantatry nareo fa manam-panindrina no any an-danitra dahary efela ihany agnatanantsika tao mipoaka tsara ny firenena malagasy mivady ampiakariny Kristy amen efela ihany zay indrindra maninina ny saina ahiditra ny toeran'izany za efa madiva sy afa kelikely any raha nomena safidy dia
tiako teny androany dia androany averitsika ihany erifera ihany itsanteran'izany eny Jerusalema vaovao amen amen eny tiako teny raha mitendroany asianao raha manam-paniriny toanay satria volamenany any ansistomany namony ijanona ifikitely eo iaraka aminay eo iaraka tsika tsy maintsy potika antany asianao sady mampitsikitsiky mo hoe vola andeha lalana volamena ve dia hotezitesy tamany eto tamy anao mino fa tsy tamany eto anao fa hiaraka amen alleluia zava-maneno are fera ihany tarako misy zany zany Jerusalema vaovao zany mikanto santeran'izany fa madiva sapakelikely any nomena safida entiko nafatarako misy io zany ferma zany ferma canto nomena safida ore amitiky androany Jesosy a nefa ianao manana fotoana matety azy fa mifantatray dia sao volamena lalanany namony ijanona itiky tsy maintsy potika tany kianambe toay volambe ansistoma namony ijanona itiky tamany saidy tsy maintsy potika tany efa voalaza mpaminany efa voalaza mpaminany ndray androany amen resy taminy akaikinao itsika se ifankahitano hoe ndray androany amen be fampitondram-bavaka tsika hoe tombavaka ny firenetsika hoe tsika mbavaka ny fanomana fatelopolo taona hoe tsika mbavaka ny mpitondra firenena eto amin'ity firenena ipetrahantsika ety dia fampitondram-bavaka ny apokalypsy rehetra ndao ary Jehovah Andriamanitra reny tsara indrindra zay any an-danitro. Jehovah, Father God, who is so good in heaven. Ianao ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. You're the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Rainay toa avy amin'ny alalanay Jesosy Kristy mpanjaka sy tomponay. You are so our Father through Jesus Christ, our King and our Lord, Lay nahazoto tojotsy rehetra ao aminy. who created the whole world and everything in it. Ray masin'ny Israely. The Holy Father of Israel Andriamanitra ny nofo rehetra. and God of all flesh. Zany anaranao masiny zany dray Jehovah mbola antsonay. That holy name of yours, Jehovah, that way we call upon. Ka nateranay fisaorana mitafitafo. That we bring a lot of thanks Satria mbola afaka indray zay androany. because we can again today
miara-moko-bavaka eo anaty anao to have one prayer in front of you. samby nambaranao Jehovah ray eo Because you say, Jehovah Father, fa ny vavaky ny maro ianao no mahery indrindra the prayer of a righteous availeth much. ary mifampivavainareo mba ho sitrana And pray for one another so that you be healed. zeto ary zay Jehovah ray eo And that's why, Jehovah Father, manoloana ny aretin'aran'ofo zay miatra eto amin'ity tany ity in front of the sicknesses that is happening here on earth, dia nidiaka apataonao ny fahatan'ny aretina rehetra and may your word will sin and will heal each one of us. ao ihany koa ny olana ara-panahy There is also a spiritual problem, indrindra manoloana zao fiafaran'izao fiainan'izao especially about the end of his life. dia maro ray masatsandria zao mety tsy fanaraka amin'ny sitraponao There are a lot of things that is against your will, dia Lord. matoka ray masatsara indrindra ao But we trust your Father in holy, fianao no ianao no lalina anay that you show us the way. ianao ny tatana anay You'll guide us ao amin'to zao fiainan'izao Jehovah ray eo in this life, Jehovah maro Father. koa reo mbola tratra amin'ny fakapanahy A lot of things are tempted. ao ny alajaza A lot amin'izao of people fiainan'izao are stealing also people in these days. dia ianao ny Jehovah ray eo And you, Jehovah Father, no anery azy push them ampijanona zany alajaza izany to amin'izao fotoana izao seize this kidnapping and stealing the ao koa children. Jehovah ray masatsandrindra zay ny an-tanitra eo And you, Jehovah Father, who is so good in ao ny heaven. fanomanana ny fahatelopolo taona eo There's amin'ny also the preparation of the 30th anniversary tsianja mibary ao mamasina in the stadium of Barya and Mamas. ianao ny nitatana ny tsirairay avy isabatan'olona May you guide each individual and each ianao no person. ame fitaovana azy mba ahafaha manatateraka izany Give them all the means so that they can ihany accomplish koa it. ray masatsandrindra zay ny an-tanitra eo There's also Holy Father who's manoloana so zao good in fiainan'izao heaven amin'ny firenena for the nation and for this country. ireo mpitonany anao ireo Jehovah ray eo Our leaders, Jehovah Father, dia ianao nanolo-tsaina azy you give them ianao advice, nitatana anazy you guide them, ianao no anamarina azy and you justify them, tany and also here on earth, tany sabatra ny ety firenena ity so that this country will be a blessed country, having you God as a Father. eny ray masatsandrindra zay ny an-tanitra Yes, dear Lord, and so good in heaven. diana ho ianao tsy mandeha aloha The most important is not going first. nahitanao zao lalana marina izao There's this person that dia we ny you pastera meola sy use. ny ankohonany That is Pastor Mayol and his family. ianao ny no anafy hery azy You give him strength mba tateraka ndray ny telopolo taona manaraka to accomplish the next 30 maro years, Jehovah ray masatsandrindra zay ny so an-tanitra that you, Jehovah Father God, who's so good in heaven. There are a lot of things we want to say, fony fisainanay but our mind is short, ianao no ameny mibanga and you feel the gap. za mivavaka zany ndray eo That prayer, Father, dia tononinay we sasana proclaim zay and we lift. amin'ny alalany jesosy In the kristy name of Jesus Christ, we accomplish the scripture. dia atolotra anao ny dera And we give you the praise. atolotra anao ny We laza give you the fame. atolotra anao ny voninahitra We give you the mandrakizay glory mandrakizay forever and ever. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Amen. Amen. tovy mafy niteka ho an'ny tompo hoe sadika mafy manao hoe makasitraka toko mazotoerana ny anaran'i jesosy isaorana avokoa isika tsirairay avy a tao anatin'iny a fitaom-pivavahana na liturgia ohatsika vahiny dia ohatra reny niendrikendriky ny liturgia fitaom-pivavahana apokalypsia akasitraka anareo manotrona sy mamevonahitra izany a fotoana izany isaorantsika tato tokantrano a zay mieno ny ojapeo ny vala amin'ny sifolo tebaka efatra maridrefy a dia ny radio fanambarana isaorana ihany koa izay manaraka anay amin'ny alalan'ny fahita lavitra gideona televisionna makasitraka ny teknisianna mampita ny feo sy ny sary a miainga avy aty amin'ny distrikna Ambohidratrimo indray zay amin'ity Sabata ity a miaraka amin'ny ray aman-dreny pasteur Mayolla iainga eto indray ny afatra Mivantana amin'ity androany ity aty Mahazaza aty misy anay distrikna Ambohidratrimo izany toizantsika ny fandaharam-potoana eto am-pelantanana hiditra ao anatin'ny fanatitra voalohany isika dia ny ampiatafika 7 arivo lahy ihany koa izany sy ny fanatitra hafa ampandrosoka avy hatrany ny korala hiantrana dia ny korala ampandotokana izany manao tanteraka hira anankiray dia manaraka anazy ao misoratra ato ihany koa ny korala Moboanga tonga dia miomana avy hatrany ianareo dia rehefa vita ny korala Moboanga dia Ambohidratrimo dia vita ny korala Ambohidratrimo dia raha mbola misy ny fotoana dia mamarana anazy ao ny faefatra ny korala Andrano Maintso tonga dia miatrana avy hatrany ary ampitiavana mampandrosokanareo antoko-kira hitondra izay fanatitra ankira izay makasitraka tokola makatela tokovavy eo ampanjoinan'izao onjapeo sy radio mamitsika izao.
ataontsika mafintehaka ho an zareo a atao anaty zahira mafinaritra izay a reny choral avany ampamitokana any a tonga dia ampiakariko avy hatrany a ny mboiboangy a choral mboiboangy tonga dia miatrana avy hatrany isika aiza le choral mboiboangy menareo avy hatrany misehatra raha mbola misy ny fotoana tonga dia miomana ihany koa ny ambohitra trimo a zay milahatra miaraka amin'izareo aorinan zareo zany dia raha mbola misy ny fotoana dia miatrana isika choral ambohitra trimo da ho azy
Satsika ny korala aviany amboboangina. Mbola misy ny fotoana ampandrosotsika ny korala aviany Ambohidratrimo. Tonga dia miatrana avy hatrany korala Ambohidratrimo. Reny tazatsika reny tanora. Itondra izay fanatitra ankira izay isorana trantsika izay mbola manaraka anay amin'ny alalan'ny ojam-peon'ny fanambarana sy ny GTV izany. Afaka minitra vitsy aza misy miala lavitra fa hiditra ao anatin'ny vakiteny isika ny pericoupa sy ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ray aman-dreny pasteur Mayolla izany amintsika amin'ity androany ity. Miainga ity Antanetibe Mahazaza izay afatra izay amin'ity androany ity reny tazantsika reny ny tanora hitondra izay fanatitra kira izay dia ny korala Ambohidratrimo. Raha mbola misy ny fotoana dia aorinan-drareo dia miomakomana ihany koa raha mbola misy ny fotoana dia ny korala Ndranomaitso. Saudara Tuhan.
Misorona ny korala avy any Ambohidratrimo eny tamin'izay hira mahafinaritra izay tamin'ity androany ity mpandrosoantsika avy hatrany mbola manana fotoana anankiray tsika mbola sina korala anankiray mira raha ohatra ka ny korala Andranomaitso. Raha vonona ny korala Andranomaitso tsy vonona moa dia amin'ny tapany mpanatra faharoa indray aorian'ny toriteny ay mbola tsy vonona zany zareo. Ya. Tonga dia homaniko isika voakan'Andriamanitra ampisahivina fa afaka minitra vitsy isika dia hiditra ao anatin'izay dahoary. Tonga dia miatrana avy hatrany ary isika. Korala Andranomaitso.
Sinateke makasitraka ny korala avy eny Andranomaitso makasitraka anareo tao anatin'izay hira ohatran'ny maheno saotra sy dery zany amin'ilay izy tombo talentinareo dia makasitraka ny amin'ny fandraisana anjara tao anatin'izay fanatitra voaloha izay tamin'ity sabata ity aorianany toriteny dia miditra ao anatin'ny fanatitra faharoa isika fa ankehitriny aloha tsika satria efa mandeha fanoharana 13 minitra ny amin'ny 12 ora ta Madagasikara miainga ety Antanetibe Mahazaza ny afatra goavana hoentin'ny ray aman-dreny pasteur Maël amin'ity sabata ity andehantsika andray ny sabatsika satria hiditra ao anatin'ny ivon'ny sabata isika dia ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny pericube maneran-tany ho an'ny fiangonana Apokalypsy izany amin'ity androany ity raisony baibolinao dia manasanao hitsangana mpanajana asaiko ihany koa ampitiavana ampanajana ihany koa ireto ray aman-dreny l'olona izay hitondra izay vaky-teny amin'ity androany ity izay dia ny hitondra ny vaky-teny ao amin'ny testamenta taloha dia ny ray aman-dreny l'olona Jérôme ao amin'ny hitondra ny vaky-teny ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia ny l'olona Andriambovonjy ary ny ao amin'ny epistily kosa farany dia ny ray aman-dreny l'olona Lala Rodin dawary tonga eo amin'ny fotoana izay amakina ny ten'Andriamanitra isika ry havana. We get into the time for the Bible reading, church. Ny perikopy velatra ho an'ny F.A.M maneran-tany ny anio Sabata fa 12 Jolay 2024. This is the Bible reading program set for the Church of the Apocalypse worldwide and this Sabbath, July 11th, 2026. Ny lohahevy ao anatin'izao 3 volana izao dia mivaky toy izao hoe F.A.M makatony didin'i Jehovah. The big title in this second semester, this semester is F.A.M obeying the law of Jehovah. Ny zanatao hevitra amin'izao volana Jolay izao mivaky toy izao hoe aoka samy andeha araka ny sitrapony tompontsika. And in this month of July, let each one of us walk according to the will of the Lord. Ny perikopa ao anatin'ny testamenta taloha dia izay voasoratra amin'ny Exodosy toko 7:20 raisina amin'ny 7:20 hatramin'ny 3:20. The Bible reading in the Old Testament then is found in the book of Exodus chapter 18 verse 17 until 23. Exodosy 7:20 raisina manomboka amin'ny 7:20 hatratra amin'ny 3:20. The book of Exodus chapter 18, we start from verse 17 and we stop at verse 23. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. And let us all read in the name of Jesus. Ary hoy ny rafozan'ny Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good." Samy horeraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery ny anao izao. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Ary ankehitriny dia maneky ny teniko fa hanoro-hevitra anao aho ka Andriamanitra ny ombanao aoka ianao no alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Listen now to me and I'll give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao sy ampalala azy ny lalana izay mety aleny sy ny asa izay mety ho ataony. Teach them His decrees and instructions, and so show them the way they are to live and how they are to behave. Ary mizahay eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manindre mpifehy 10 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10 ifehy azy. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who had dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, 50s, and 10s. Ary aoka ireo hitsara ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentina eo aminao
fa ny ady madinika rehetra kosa dia aoka hotsaraina ihany dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka hiara mitondra aminao ireo. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring their every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. Andiny fahatelo amby roapolo farany. Verse 23, the last verse. Raha anao araka izany zavatra zany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haritra ianao ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soa matsara any amin'ny tany. If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain and all these people will go home satisfied. Asan'ny ampananjanana ny lehilahin'Andriamanitra maka ny teny manaraka. We welcome the next man of God to read the next Bible reading. Vaky faharoa voalahatra dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Marka. The next Bible reading that it was said is what is written according to the book of Mark. Marka toko fafito raisitsika amin'ny andininy raika amby telopolo dia tsahatra hatramin'ny andininy fito amby telopolo izany. Mark chapter 7, we start from verse 31 and then we stop at verse 37. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny. We read the word in the name of Jesus Christ. Nisy oramandry ny nahasitranan Jesosy ny lehilahy anankiray marenina sady raikidely. The title above in English version, That Which Defiles. Andininy raika amby telopolo. Verse 31. Ary Jesosy niala indray tamin'ny sisy tany Tiro dia namaky any Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nakany amoron'ny ranomasin'ny Galili. Then Jesus left the vicinity of Tyre and went through Sidon, down to the Sea of Galilee and into the region of Decapolis. Ary nisy marenina sady raikidela anankiray nentiny tany aminy ka nangataka taminy ireo mba hametrahany tanany. There are some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hand on him. Ary nitondrandra lehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandrora ka nanendry ny lelany. After he took him aside away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears, then he spit and touched the man's tongue. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisento ka nanao taminy hoe efata izany hoe maladia. He looked up to heaven and with a deep sigh and said to him, Father, which means be opened. Dia nalady ny sofiny sady voavaha ny fatoran'ny lelany ka dia nahateny tsara izy. At this the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Ary nandrarany olona teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza fa na dia norarany azy izy dia vao maika nampiely izany bebe kokoa. Jesus commanded them not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara ny nanaovany zavatra rehetra fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny mona. People were overwhelmed with amazement. He has done everything well, they said. He even makes the deaf hear and the mute speak. Dia ampandrosoana ny ray aman-dreny hitondra ny vakiteny farany. Then we welcome the next servant of God to read the last Bible reading. Vakitentsika fahatelo ary dia hitantsika eo amin'ny epistily nosorata tamin'ny Paoly ho an'ny fiangonana tao Korito. Then the next Bible reading is what Paul wrote to the church of Corinth. Koritianina toko voalohany. Koritianina voalohany toko fahafito. Ny andininy fito amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. 1 Corinthians chapter 7 verse 17 until verse 24. Koritianina voalohany toko fahafito. Ny andininy fito amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. 1 Corinthians chapter 7 verse 17 until 24. Lohateny ny amin'ny fanambadiana. The title above in English, concerning change of status. Amin'ny anaran'i Jesosy. The name of Jesus. Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka ny anjarany meny ny tobo azy
sy araky ny antson'Andriamanitra azy avy. Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them, just as God called them. Ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra. This is the rule I lay down in all churches. Misy natsona voafora va? Aoka izy ovana tsy voafora. Misy natsona tsy voafora va? Aoka izy tsy hoforana. Was a man already circumcised when he was called? He should not be uncircumcised. Was a man uncircumcised when he was called? He should not be circumcised. Tsinitsinina ny famorana, ary tsinitsinina ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. Keeping God's commands is what counts. Aoka ny olona rehetra samy toetra amin'izay toetra efa niantsona azy ihany. Each person should remain in the situation they were in when God called them. Natsona va ianao raha mbola mpanompo? Aoka tsy hampaninina anao izany. Nefa raha misy hahafahanao, aleo izany. Were you a slave when you were called? Don't let it trouble you. Although if you can gain your freedom, do so. Fa ny andevo izay vao antso ao amin'ny tompo dia olona afaka ao amin'ny tompo. Toy izany koa ny olona afaka izay vao antso dia mpanompon'i Kristy. For the one who was a slave when called to faith in the Lord is the Lord's freed person. Similarly, the one who was free when called is Christ's slave. Fa olom-boafidy ianareo, ka aza mety ho andevon'ny olona. You were brought at a price. Do not become slaves of human beings. Rahalahy, aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra ao amin'izay ny antsona azy avy. Brothers and sisters, each person should responsible to God should remain in the situation they were in when God called them. Zay ary mivaky tenin'ny soratra masina zay men'Andriamanitra antsika indray amin'ny alalan'ny mpanompony dia ny ray aman-dren'ny pasteur Maiola androso antsika ny hevitry ny tenin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. That's the word of God that God gave us through his servant also, Pastor Mayol, his God's servant, and then we will welcome him to explain that word of God. Androso ianao pasteur. Welcome, Pastor. Dia aritsika hivavaka ny amin'ny fanatitra izay natao sy ny vakiteny ny soratra masina izay ho hazavaina. Let us pray then for the Bible reading and also the word of God that will be explained. Hivavaka isika. Let's pray. Misaotra anao Andriamanitra ray eo noho ny fitahiana nomenao anay ka tonga eto amin'ity toerana komina Antanetibe Mahazaza ity indray izahay. Thank you, Lord, for the blessings that you gave us, and we arrive again in this municipality of Antanetibe Mahazaza. Misaotra koa ny tahinao ny fiainanay nandritra ny herinandro ka nahafana nitondra fanatitra ho anao. Thank you also for blessing our lives during the week, and we could offer the offerings unto you. Misaotra koa nanomezanao anay ny fahasalamana ny tantananao ny dianay tonga soma tsara eto amin'ity toerana ity. Thank you also for giving us good health, and you guide our ways, and we arrive here safely in this place. Hallelujah! Hallelujah! Dia ray soary ny fanatra izay tolotra ianao mba ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. So please receive the offerings we offer unto you to be an aroma into your throne. Dia ho tahinao avokoa ny vahoaka izay nitondra izany fanatitra zany araka ny baikonao. And you bless all the people who offer your offerings according to your will, so that you will be a blessing also for them. Dia mitondra-bavaka koa zay mivoakanao zay tsy mba nanaka tolotra tompo satria raha tsy nandray fitahiana avy taminao moa zay inona no atolotra eo anao. And we are praying also for your people who could not offer anything, because if we did not receive anything from you, what we could offer. Dia mitenena indray ary ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina zay nivakiana fa mihaino indray izahay. So please speak again through the Bible reading, because we are listening again. Amen. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Please be seated.
Androany Sabata faraiky amby volony volana Jolay. Today, the Sabbath, July 11th. Androany voalohany neonatsika eto Antanetibe Mahazaza. This is the first time we meet here in Antanetibe Mahazaza. Androany ny afatra mivoaka maneran-tany no voalohany nivoaka avy teto amin'ity commune tiako. Today also then is the first time we released a message worldwide released from this municipality. Mahafinaritra zany satria dia Andriamanitra tokoa tsy mbola manavakavaka. That's very nice because there is no favoritism in God. Fa amin'Andriamanitra dia zay rehetra manompo azy sy manatona azy dia tsy mba misy olaviny. For in God, anyone who worship Him and come to Him, He will never disown. Koa dia avy eto indray zany no fampiarabantsika amin'ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra zay manaraka mivantana ity toroteny ity. So from here, then we greet all the people of God who are following this word of God and listening to us live worldwide. Dia andetsika mba hifanova tanana fampiaraba. Let us wave our hands as a sign of greetings andreo voaka rehetrarehetra era to all the people all around Madagascar and even abroad following us live, and clap your hands very loud as a sign of greetings. Dia miaraba ny lalaina koa mpandika teny satria sambany koa izy androany vao tonga teto amin'ny toerana misy atsika tiako. Greetings for Lalaine, also the interpreter. This is the first time for him to arrive in this place. Thank you, Pastor. Mahafinaritra zany. That's very nice. Dia mba hiarabako tsika reo vahiny izay nasaina mba hiaraka amintsika eto androany satria dia tsy onjononjontsika samby rery no fotoana anatrehantsika teto androany. Today also we're going to greet the guests that we invited. It's not only us who came here today. Dia isaorantsika deny meloha ireo vahiny izay nasaintsika namaly ny fanasana. We thank already our guests who already responded to the invitation. Atombokitsika amin'ny ireo solitenan'ny fiarahamonina zay tonga miaraka amintsika eto izy ity. Let us begin with the representative of a neighbor who came and attend the worship with us here. Ny Andriamato Kaleba sy ny vadiny Madame Cécile. Mr. Caleb and his wife, Mrs. Cecile. Sotra betsaka nareo mivady tonga soa matsara. Thank you so much, both of you, for responding to the invitation. Thank you, we appreciate you. And you may be seated. Tahaka zany koa Madame Sulu. Same for Mrs. Sulu from the neighbors also. Ay Madame Sulu. Sotra betsaka Madame Sulu. Thank you so much, Mrs. Sulu. Welcome. Eto koa ny misy fianakavinan'ny olona miaraka amintsika eto maromaro izy reto. Madame Jacqueline. Mrs. Jacqueline, also family member of an elder. Monsieur Michel. Mr. Michel, please rise. Ao koa Mademoiselle Arena sy Madame Nantenaina. Miss Arena and Mrs. Nantenaina. Dia misaotra nareo mianadamianaka Thank you also for responding into the invitation. We are happy to receive you. Thank you so much. We appreciate you. Misy fikambanana ihany koa nasainy ny fiangonana eto toerana. The church also invited an association. Ny fikambanan'ny Kilipitsanta mitaiza tanora Zokiandry sy ny vadiny ary Madame Anitra. And also the Santa Club from Zuki Andri and Mrs. Anta. Misaotra nareo vady. Thank you, both of you. I remember you during the election. The deputy election. I think we met in the my memory is correct. Thank you so much. Please be seated. Tahaka zany koa misy ny fikambanana ara-tsosialy Tofavo. There's also the association Tufavu. Maromaro ihany izy reto. Madame Marie Juliette. Mrs. Marie Juliette. Madame Ravao Arsou Emilienne. Mrs. Ravao Arsou Emilienne. Madame Rassou Arlalao Emilienne. Mrs. Emilienne. Pravavy nareo reo zany. Are you sisters? Mpisovavy.
Okay, sisters-in-law. Mahafinaritra be That's very nice. Tonga soa nareo misaotra betsaka amin'ny famalinan'ny fanasana. Thank you so much for responding to the invitation. We appreciate you. Yeah. Tahaka izany koa Madame Antanirina, Mrs. Antanirina, mpampianatra she's a teacher, tenan'ny CEG. a representative of the college here. Saotra betsaka Madame Antanirina makasitraka amin'ny fatongavana. Thank you so much, Mrs. Antanirina. We appreciate your coming. Mba ho marony no mpianatra avy ato amin'ny CEG mba ho lasa olombanona We amin'ny wish fitaizana that izay ataona. many students from your school will become future leaders of the country. Thank you. Ny solitenan'ny CSB2 koa eto narindra ny menjanary fifaliana sy andrianary seno Juditeme. Andrianary Sieno Juditeme and Nalinda Fifalina, representative of a free clinic here. Saotra nareo miravavy. Thank you to both of you. Sady mpitsabo no mpitaizam-panabe eto amin'ny CSB2. Doctor and also teachers here. Makasitraka amin'ny famalinan'ny fanasana nataon'ny We fiangonana. appreciate as you responded to the invitation that the church gave. Azo teranareo miravavy. Thank you. Please be seated, both of you. Ngamba ny amaraparanantsika ny fiarabanandreo vahiny And to end the greetings to the ireto guest, solotena fanjakana izay tonga miaraka amintsika eto. the representative of the local authority who came here with us. Misy ny mpitandro filaminana. There's the law enforcement. Sefajoin'ny DAS zany commune Antanetibe Mahazaza. The vice chief Ny of sergent Antanetibe Andraina Mahazaza, Roland. Sergeant Andraina Roland. Makasitraka ray aman-dreny dia misaotra We betsaka amin'ny appreciate you, famalinan'ny Sergeant, antsifady. and thank you for responding to the Ero anay ny invitation. fatongavatsika mpitandro filaminana eto It's a toerana. courage and strength for us to Satra- see you coming, the law enforcement. Makasitraka. Thank you so much, Sergeant. Tahaka izany koa ny soldat deuxième classe miaraka amin'ny sergent zany Rakotondravara Claude And Jean also, Noelson. Rakout Rafara Noelson, a soldier, also who came here. Misaotra nareo mirahalahy. Thank you. Fa dia Thank both of you. beta be ny maramila koa ato amin'ny Apokalypsy. There are lots of soldiers also in Apocalypse. Rariny raha mba namaly ny fanasana tokoa nareo It's mirahalahy. normal if you responded to the invitation. That's fair. Thank you, and please be seated. We appreciate. Dia misy tonga eto koa moa zany ny mpitarika ny fivoarana amin'ny distrikana Ambohidratrimo Dr. Onja. Dr. Onja, also a leader of Fivoarana in the district of Ambohidratrimo. Saotra dokotera. Thank you, Doctor, Amin'ny famalinan'ny fanasana for responding into the invitation. ato amin'ny Apokalypsy koa dia feno. In the Apocalypse, also we have lots of doctors. Dia mahery koa ny dokotera mpiaraka ato no mahita And hoe it's mba a misy courage dokotera koa for namaly ny all fanasana of fa us dia to see Antanetibe you, to see Malaza. all the doctors here, Saotra indrindra. to see you coming here Mahazaza. in Antanetibe Mahazaza. Eka. Thank you. Dia miaraka amintsika eto koa ny Sefokotany. Chief of Eto Iaria Antanetibe also is Ramanandraibe here. Arthur. Ramanandraibe Arthur. Aravanao ndre mato Sefokotany. Greetings, Chief of Iaria. Era Madagasikara koa dia maro ny All around Madagascar, Sefokotany. so there are No Chief of Apocalypse. Arias who are Apocalypse members. Mahitanao izy zao dia mba faly zao as they zalany see ny you very tanàna happy. mba tonga ny kolegitsika That our miaraka colleague came also in isaotra Antanetibe betsaka Mahazaza. Andriamatoa Ramanandraibe Arthur. Thank you so much, Mr. Ramanandraibe Arthur. Io moa tonga amin'ny fitantsika gasy hoe ny vodena tsy mandeha aloha zany As fa we say dia in Malagasy, the most important part is not going out mandeha first, amin'ny filaran'ny protocole ihany sy fanajana. and we must respect the protocol. Dia ny Procedure. tanàna eto amintsika Then the mayor here dokotera Rakotomejanary Louis Firmin. is Dr. Numenzanari Louis Firmin. Saotra betsaka dokotera Thank you so much, Andriamatoa be ny Doctor. tanàna. Mr. Mayor, Dia maromaro koa ny be ny tanàna and a Apokalypsy. lot of mayors also who are Apocalypse members Mahitanao zao in zareo different dia regions, and as they mba see mahery you, keo hoe they are so zava-dehibe ny encouraged mba fifankatana ohatr' zao. that it's important to Dia see each other. mankasitraka indrindra Andriamatoa be ny tanàna. We appreciate you, Mr. Mayor. Voalohany First of nomenao all, alalana izay hitondra fitaom-pivavahana you gave us an eto. authority to lead the worship here, to have a worship here. Faharoa manaraka an'izay Second,
nitatitra nomeny zareo ahy the report that they gave me. dia nomenao koa ty toerana You ity gave us so this place, na dia nitoerana ato ary hoe mba even beside here, for us to have lunch after. makasitraka andriamatoa be ny tanàna And we appreciate you, Mr. Mayor, hoe la fanapahana and enao we wish you to sy have niankonanao a long ary dia days and avita rule, be and you will finish eto a lot amin'ity commune in this Antanetibe municipality Mahazaza of ity Antanetibe Mahazaza. mivavaka ho anareo We pray for you. fiangonana The church pray mba ho for tonga you amin'ny tanjona zay so that tratrano you will get into your goal. zava-dehibe ho anay ny fahatongavantsika It's vahiny important rehetra for us, nasaina the arrival of androany you, each guest, ka dia fifaliana ho anay and it's a joy for ny us niaraka to amintsika be together with androany us today. zafaty ny mpitandro filaminana anankiray There's another law raviarsio enforcement, elio zany a Mr. deuxième Elio, classe en gendarme in the gendarmerie. ay fa tafaverina azafady I'm sorry, you came back. somary takona kely tata dia tsy tazako ianao I did not dia see you misaotra were betsaka hidden. Thank you pitao so much. amin'ny chef de poste atsika eo Please transmit it to your dia chief. zava-dehibe ny that fahatongavantsika Your sompitena comment amin'zareo is very important to represent them. araky ny lazaiko tao dia As I said, maro koa ny gendarme there are lots of gendarmes also in the apocalypse. ka dia And so fifaliana ny it's a joy for fandraisanatsika them to see you and satria to dia receive you, miara-miasa tokoa ny fiangonana because sy the church is nytafilaminana working rehetra together with the law dia enforcement. makasitraka misaotra betsaka We appreciate you. We thank you so much. dia matoa raha vahiarso elio Mr. Ravayel Su Elio. arapaitsika koa reto olona miaraka Greetings amintsika also to eto all the elders here eto to be amin'ny with us district anambohidratrimo in the district of Ambuita Team. misy maromaro daholo nareo tonga There eto are many of you who came dia here. andaontsika efa no fahafantanana Let us wave mba our hiarabanyreto hands olona to mpitaizany greet fiangonana these elders eto manodidina rehetrarehetra who are eto nurturing the church misaotra here. nareo tonga maro be eto Thank you so androany much for coming a lot today. dia arapaitsika manokana pasteur Celestin Special satria greetings to efa Pastor mba Celestin. salama izy io afaka mamonjy fotoam-pivavahana He's feeling well now. He can attend the worship service. narary mafy izy io He's feeling better. He was very sick. ary efa saika lasa izy He was about to be gone. dia ozy izy za mbola And jery he finale said mondial that, zay mbola let tsy me watch the nandana final of the World Cup before I go. That's why he's still here. arabaina pasteur So salama tsara greetings, miaraka amin'ny Pastor. madamany izy ato Congratulations. He's itsy with his madamany eo wife. satranao Behold his madama wife. nikarakaran'ny pasteur fa Thank you for taking care of a saiko tsy pastor. nahita lady. mondial dada He pasteur was zao fa about to dia miss the World Cup. dia And mahafinaritra it's nice. ny ozy izy zareo hoe ndaonao pasteur hoentinany amin'ny They hôpitaly say, fa tsy let us lasa carry mihitsy to ty the aretinanao hospital, ty Pastor. dia zao nataony And garaina he zaza said, hoentinareo fa zay hoetinandro otra Don't bring me maty there, daholo izy izy because anyone who you bring there, they are dying. They're dead. io izy zany tsy noentin zareo tony amin'ny hôpitaly dia mbola He's tsy here. maty They did not bring ka him dia to the arabaina hospital. pasteur mba ho Congratulations, salama Pastor. tsara ny ianao a Wish you always a good health. ary dia mbola vita ny asa sy And natita you finish all the beraka duties that God andriamanitra entrusted iteakotsika eo you. amin'ny pasteur Celestin We clap our hands for Pastor Celestin. eny ary zay no ela All right, time is flying. itsika ohatra ny lasa tondamosina dia tsy aloha avy eto dia mba tazanyreto vahintsika reto fa tako nyty So now the guests balonina can ty see ny me because vahintsika the balloons are hiding myself. amin'ny ray volana ho ito After 1 month in August 8th, dia anao fotoam-pivavahana lehibe tsika ho fanamarena amin'ny fahatelopolo taona tsika we're going to have a big worship service to celebrate the 30th anniversary ao mikanja be ny Barea in Mahamasina the stadium of Baria in Mamasna. hatramin'izay tsika atao amin'ny collégium Since then, nanao we did it in Coliseum, faharoapolo taona dimy amby roapolo taona the 20th year and the 25th year. fa tsy omby antsika tsony collégium Coliseum is no longer enough for us. There's isaorantsika not enough room. ny fitoram-patsakana foibe We thank the local government nanome alalana that atsika gave us the authority, satria kianja be Mahamasina zany tsy permission, moramora ny mahazo an'izany because to have Baria Stadium is not easy, indrindrandrindra hoe especially mikasika ny fiangonatsika about our church. fa tsy mainty misy There fanapa-kevitra has to be a big avy any decision ambony hatrany amin'ny from the ministra top, from the minister no manome alalana amin'izany a that gives this authority and this hatrany amin'ny permission, préfet ny from the chief of the police, polisy
fa raha tsy nisy alalana But without this permission avy any amin'izareo from tahaka them, ny nanomezany be ny tanàna just tsika alalana like the teto mayor gave us the dia tsy permission tafiditra here, ao ny kianjabeny then we mahamasina cannot zany get mihitsy. into the stadium of Baria. Ko dia isaorantsika mpitondra So fanjakana we thank the government, hatrany amin'ny filohan'ny from fanavaozana the President of the Republic, ny the ministry Prime Minister, fanatanjahantena rehetra, the Ministry of ny Sports, PDS, ny mayor, préfet de police and also the Chief of Police nanome alalana izany gave us this permission. dia isaorana koa ny mpitandro And filaminana we ny thank the police law gendarme enforcement, the police and the izay gendarme, ikarakara ny who will sécurité take care amin'io of zavatra the io satria security during this ho maro event, betsika no avy eo because we're going to be so zary many. manao hoe I'm even worried mety izay taratara that mety tsy ho those who will tafiditra come late may not be able to get in. satria raha vao feno itoeran'io ka Because once the taratara place is full, zany itsika dia we tsy arrive ho late, tafiditra then we will not get the seat. ka itsika ty amin'ny faritry ny district n'Ambohidratrimo So ity for zany you in district of Ambohidratrimo, aza malahelo raha tsy do afaka not be sad if you can't come. fa zay makany dia mba But hitantara those who will aminareo come azy there zavatra will tell you misanga what happened there. dia raha ohatra nareo zany And so misy tsy if you andeha say, dia hafa if you mafy dia can't mafy come, fa and zay then tsy clap your andeha hands very loud because you will not come. tsisy midehaka Nobody's clapping. ahoana koa ary za So how is zahay that? nitovolahy So kely ihany these zany young midehaka boys, they clap their hands zareo tsy andeha zany because they will nitovolahy not kely come. ka raha hoany daholo ary tsika zany dia So sy fitehaka if mafy ary zany everybody will come, then Zareo clap tsika your nareo. hands. efa vita ny hirateny fanevantsika And then we got the song of dia efa nataony fisarana azy sensitization. io a We judged it. dia manomboka androany a dia From hoenitsika zany a ny hira faneva You will hear the song of sensitization. dia satria ty mandeha rantany a This is fantatra played worldwide. ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra All the rantany believers worldwide know it. ity ny hira faneva ho This is the ampiasaintsika amin'ny song that we fatelopolo taona will io use during this 30th year anniversary. dia hoenotsika vetivety a We will listen it in a very short time. ny fahatelo ny faharoa The ny third and the voalohany second and the first position. ka no alefantsika voalohany zany a Then we'll ilay play nahazo first larana fahatelo at zany the a no third hoenotsika position. vetivety dia Very rehefa quick. vity zay a dia And hoenotsika then ny we listen faharoa to the dia second. hoenitsika ny And fahatelo then we izany listen the number one. ny raha fahatelo zany on technicianna rehefa vonona dia So mba now alefantsika the third, hoenona we listen sady first, mba maheno koa reto ranked at vahintsika the third reto position, and our guest can listen amin'izay with that. ny raha fahatelo no alefa voalohany You play the song that was ranked at the third position. le table ivoan'le izy mandra-piomany techniciannao dia signaleo rehefa parely izy a Let me know once you are ready. dia misy koa ny raha fanetanana There's a song, another song of sensitization. efa enitsika mandeha amin'ny radio a io hira fanetanana io We hear these songs on the radio. maro izy ireo There are many. dia io hira fanetanana io a These songs no endrasantsika ny fatombon'ny fotoana any amin'ny kianja we play Barea as we wait the beginning of the ceremony in amin'ny Baria daty io zany a during this August 8th. satria amin'ny enina dia efa Because misokatra at ny 6, kianjan'ny The Barea zany gate of the stadium is already open. zay fa manomboka mivoaka le feo zany a alefa So so I ary le think hira it's fahatelo ready. zany a So play no now the enotsika song le hira faneva that was nahazo positioned larana at fahatelo the third position. Apokalypsy feno telopolo taona dao yara hankalaza fafali tafahana hiredo nani hira fanamariana hofiderana andria manitra Apokalypsy feno telopolo taona dao yara hankalaza fafali tafahana hiredo nani hira fanamariana hofiderana andria manitra Mahazaza yoka itombandai hoani firenensika siretanana andria maninsika mba sivisarin'ny fiangonana mivoaka amin'ny écran Izay sitrapony
Tehaka mafitsika. Let's clap our hands very loud. Now we listen to the second position. Mariana zany fa misy ny original tamreo. It's good to know, sis, that some of them are original songs. Mareo koa lay nazo larana fahatelo dia ny tanoratsika avy any Tomasina no nanao azy. The third position, our youth from Tamatave did it. Ny faharoa teo indray dia ny tanoratsika avy eto Tananarivo no Second nanao position azy. from the youth here in Tana. Fa ny nazo ny voalohany dia ny tanora avy any Mazenga no But the nanao number azy. one is from Majanga. The youth Eno nilay voalohany aritsika. Let us listen to the song that Nazo was larana done voalohany. by the youth from Majanga, got the first rank. Maromaro ny raha faneva zay efa voarain'ny tompon'andraikitra. We have many songs of hymns that are received by the responsibles. Fa reo moa zany no voavidy tamin'izy maro. These are the ones that were chosen. Reo zany voavidy dia isaoran'Andriamanitra zany amin'ireo mpikarakara sy ny tsara ireny hira ireny.
And we thank God for the songs and for judging, also for the judges. Iverina aloha dia hatramin'ny voalohany izy ity hira ity zany dia ity no irahantsika eny amin'ny kianjan'ny Barea any Mahamasina This is the song we're going to hira sing faneva in the stadium of Barea as a song that we will sing. See
ahoana fainotsika azy How did you hear it? na nahirana be ny tsara azy satria It was difficult to judge it zay inona dia tsara daholo because as na ny zareo mpitsara za tena sahirana mihitsy even the judges, they had difficulty tamin'ireo voalohany sy fahatelo ireo to put which one is the first and the second. sy ny faharoa And also the kanefa moa third. zany dia raha nieny tononkira tsara atsika But if you listen to the lyrics very dia well, hitatsika fa ilaina azy voalohany dia resaka ny Jehova you saw that the number one talked about resaka Jehovah, ny fanahy masina talked about the Holy Spirit, ny resaka ny Kristy talked about Christ, ny resaka ny and also talked voakan'Andriamanitra about the people of God, ny resaka ny firenena and about malagasy the Madagascar, ary ny resaka ny teny and faneva also talked about the slogan. zany hoe that we had. tafiditra avokoa zany Which means ilay tononkira All nitadiavina the tamin'ilay lyric was fifaninana complete that we were searching. efa nalefa ninontsika moa zany a ny tena original When we listened to the original, fa nataontsika tamin'ny aly izy a but we did it with the dia hitatsika AI, fa and then we raha saw, ny fahinonany original if you listen to the original, ohatrany and then hoe it sounded like ohatrany hoe tobile 404 it's like a 404 French car, ancien old, modèle le hira the old French car fa is the rehefa song. navadika ialy But izy dia when it lasa changed into 404 artificial nouveau modèle intelligence, be a dia becomes hitatsika a new amin'ireny model. feony a dia You isaoran'andriamanitra tsy saw maintsy how it manaraka ny sounded. teknolojia ny We must fandrotsontsika e follow also the technology. ataovy mafy ny teka Clap isaorantsika your hands very an'andriamanitra loud to thank God. na ianareo ary hitako nentanentana mihitsy Even mifoto hoe yourself, I can see that you're mba hiala sensitized. voantsaina hoe nakony zany na hoe vahoaka analikisa ny iran'izany Imagine thousands and thousands of people will sing that song in amin'io fahatelopolo taona io during this 30th year anniversary. fa dia aperakitsika mibavaka moa zany a We pray about that, sitrapon'andriamanitra no ho that tanteraka may the Lord's will be done. manasa ny manam-pahefana hatrany amin'ny faratapony tsika We will invite the taty toppest ambany rank of the local The- authority and until ho avy the amintsika lowest. ty koa be ny tanàna tsy mipiaramiasa ny invitation e The mayor, don't worry, tsy adinonay the tsika invitation will come to you. We do not forget you. misaotra indrindra And thank you so much. eny ary andehantsika hiditra amin'ny All hafatra right, ary let us get into the message mba hifampahirezantsika eto androany ity to encourage one another here today. tantaran'ny mosesy ny vaky tenintsika tato amin'ny testamenta taloha tato The Bible reading we had in the Old Testament is about Moses' story. mosesy sy ny rafozany Moses and his father-in-law, izay nanolo-tsaina ny mosesy ny amin'ny asa izay ataony who advised Moses about the work that he has to do. itsika koa araky ny ainga atsika tany amin'ny voalohany We also, as we started in the beginning, dia hoe mandalo amin'ny tantarany zanak'israely amoaka ny voakan'andriamanitra azafady tany Egypta the first phase is of passing the story of children of Israel, making the children of Israel to leave dia Egypt. hojerevantsika vetivety hoe inona moa zany nahatonga ny ity resaka feonan'ny mosesy sy ny rafozany ity Then we're going to see why was the meeting between father-in-law of Moses and izao him. ny voalaza ato amin'ny Was exodus set. toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany sy ny fahadimy ary ny fahenina In Exodus chapter 18, verse 1 until 6 is like this. ny namanginy jetro ny mosesy sy ny hevitra natorony azy ny lohateny ato The title above in English version, Jethro visits Moses. andininy voalohany Verse 1. afa ary rehefa reny jetro mpisorona tao midianina rafozany mosesy izay rehetra nataon'andriamanitra ho an'ny mosesy sy ny israely olony dia nitondra ny Jehova ny Israely nivoaka avy tany Egypta Now Jethro, the priest of Midian and the father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. dia tonga tao jetro rafozany mosesy nitondra ny vady aman-janaky mosesy akany amin'ny tany anefitra izay nitobiny teo anilan'ny tendrombohitr'Andriamanitra After Moses had sent away his wife Zipporah, his father-in-law, Jethro received her. dia nampilaza tamin'ny mosesy izy ka nanao hoe izao jetro rafozanao avy hamangy anao ary ny vadinao mba ny zanany roa lahako andininy fahenina Verse 6, Jethro had sent word to him, I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and her 2 sons.
ary Mosesy nivoaka hitsena ny rafozany dia niakohaka sady nanoroka azy ary ny fampiarahaba izy mianaka dia niditra tao anday. So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. They greeted each other and then went into the tent. Ary nambaran'ny Mosesy tamin'ny rafozany izay rehetra efa nataon'i Jehovah tamin'ny Farao sy tamin'ny Egyptianina nonony amin'ny Israely mba ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana sy namonjen'i Jehovah azy. Moses told his father-in-law about everything the Lord had done to Pharaoh and the Egyptians for Israel's sake, and about all the hardships they had to meet along the way and how the Lord had saved them. Ataoko ohatran'ny mijery film atsika zany mijery sinema hitantarana azy ty. So I'll tell the story as you watch a movie. Mosesy dia nanambady mazava ho azy manana rafozana izy mbola velona zany. So Moses got married, of course, and he had a father-in-law that was alive. Ny zanaky Mosesy dia piralahy. And then his sons were, he had two sons. Gersoma ny anaran'ny zanany lamatoa dia Eliezara ny zanany faharoa. Then the first son is Gershon and the second is Eliezer. Tamin'io vadiny io. From his wife. De tonga ny rafozany zany amangy ny vinatolahany. Tondra ny vadiny sy ny zanany. So his father-in-law came to visit him, bringing his children and also his wife. De rehefa fampiarahaba zao fa elany tsy nifankahita. And as they greeted one another, because it's been a long time they did not see each other. De nitantarainy Mosesy tamin'ny rafozany ny zavatra nitranga taminy nanomboka amin'ny fotoana ny alany tao amin'ny rafozany nakany Egypta. Then he told to his father-in-law what happened to him since the day he left Egypt and until the day that they met. Ary am'izao tonga am'izao fotoana ionany amin'ny rafozany zao. And until the time that they meet, he meets his father-in-law. Inona zany ny zavatra nitranga? So what happened? Notantarain'ny Mosesy tamin'ny rafozany ny nandran'Andriamanitra azy tao Egypta amoaka ny zanak'Israely hiala amin'ny fandevozana. Then Moses told his father-in-law how God commissioned him to make the children of Israel leave Egypt and from the captivity. Notantarain'ny Mosesy ireo fagagana rehetra nitranga teo anoloan'ny président Farao tao Egypta. Moses told all the miracles that happened in front of the president Pharaoh in Egypt. Ny tena nivadika biby lava. The stick that changed into a snake. De mananao koa ny pisikidin'ny Farao. And the witches of Pharaoh did also the same thing. They threw also their sticks and became snakes. And Moses' snake swallowed all the snakes of the witches of Pharaoh. In front of Pharaoh. And then Moses picked the snake that changed into the stick that changed into a snake from the nail, from the tail. And then it was changed back to become a stick again. But God hardened the heart of Pharaoh. Not to accept the request of Moses to let the children of Israel go. That was a very hard time. For example, we are a slave of one country. Then God has commissioned somebody to go to this country that is enslaving, saying, let the Malagasy people go from this slavery because it's not all right. The God of Egyptians is different from the Moses God. But God hardened the heart of Pharaoh not to let the children of Israel go. But the people did not know that. That the reason this Pharaoh is not letting us go is because God hardened his heart.
vo misesy tamin'ny rafosany nandefasan'andriamanitra loza folo tao Egipta tamin'izany. And then Moses said to his father-in-law, God sent 10 plagues in Egypt. Tatarainy tao daholo le loza folo. And then he quoted of the 10 Ary plagues. faranozy izy tamin'ny andro pasaka dia zao zay tsy misy rano to lanam-baravarana dia ho maty ny lamatoa rehetrarehetra. And finally, at the Passover time, anyone that is not having a blood at their doorpot, all their firstborn will die. Amin'ny firenena Egipta ray manontolo. Into the whole country of Egypt. Ka io tsy akanavaka io. So there's no favoritism. Zay tsy nalala ny hafatra. Anyone who did not know the message, na zanak'Israely ary izy, even if they are children of Israel, na Egyptianina izy, even they are Egyptians, na firenena hafa or izy, from another country, ka tsy nasiany rano zanak'ondry ny talanam-baravarana. And they did not put the blood of a lamb on their doorpot, hatrany amin'ny mpanjaka, from the king, dia ho maty ny lamatoa. and then the firstborn inside of his house will die. Rehefa vita zay, when that happened, maty ny zanaky ny president, the son of a president died, Pharaoh. Ndanonareo mandeha ozy izy. Then Pharaoh said, okay, now you can go. Faly ny zanak'Israely. The children of Israel were happy. Lasa fa afaka amin'ny fanandevozana. And then they were set free from slavery. Ohatra ny mahita sary ilay fanafahana sy ny filazana antsika tamin'ny 1960 hoe maleo tena amin'izay izy ny firenena malagasy. It's like I can imagine the picture of when the proclamation of the independence of Madagascar in 1960. Tetanarivo nanaovana an'izany. That happened here in Tana. Za tamin'izany mbola zaza ray volana. I was a 1-month baby at that teraka time. 26 mai 1960. Because I was born on May 26, Teraka ray 1960. volana zany. I was born 1 month. 26 mai 1960. May 26, 1960. Nanao ny fanambarana ofisialy ny president Tsiranana. And then the president Tsiranana made an official declaration tena amin'izay ny that Malagasy. finally the Malagasy people are independent. Maro ny Malagasy ny faly sy ny Many rakora. Malagasy people were happy and they were shouting Fa for maro koa joy. ny Malagasy ny rotsatran But maso. many Malagasy also had Nahita tears ny in their fahoriana eyes sy ny fijaliana ny ainana tao. as they look back into the sufferings. Ankehitriny afaka ihany. Now finally they are free. Dia ohatr'izany koa ny zanak'Israely tamin'izany. Same for the children of Israel back then. Hoe hialy eto Egipta. That finally we leave Egypt. Afaka ny fanatevozana efa We are 100 free taona. from the slavery during 400 Faly years. daholo ny vahoaka rehetrarehetra. All the people were happy. Mosesy nitarika azy. Moses will be their leader. Dia manao ny tantara Mosesy amin'ny rafosana. And then Moses continued the story. in his Rehefa nandeha zay father-in-law. ozy izy teny an-dalana. As we went on, he said, on the way, Nietsika indray ny mpanjaka Farao. Pharaoh's, and then he moved again, Nivadika tamin'ny heviny indray izy. and then he changed his opinion. Aleo ranga averiny reny dia And zay he tsy says- mety verina vonoina. Let us bring them back, and anyone who refuses Voaka will indray kill Farao them. sy ny maramilany rehetrarehetra. Pharaoh left with all of his soldiers, Nanenjika ny zanak'Israely any an-dalana. chasing the children of Israel on the way. Eo amoron'ny ranomasina ny zanak'Israely. Near the sea, the children of Israel, Tsy sambo tsy sinin'ny epitana. there's no ship to across the ocean, nothing. Tazany zareo avy any amin'ny tendrombohitra avy any ambony ihany They soavaly saw maro be. from the mountain lots of horses. Hita mihitsy le vovoka n'ilay They even see azakazaka n'ilay soavaly ohatra ny the tobila dust. mandeha amin'ny lalana sekondera misy vovoka be reny. The dust is like the like the cars going on a secondary road. Maramila analina. Lot of soldiers, thousands and 100,000 of soldiers. Nahita niny ny zanak'Israely. When the children of Israel saw that, Androso maty iray be. to move on, Verina they will maty reny die, be. and to go back, they will die. Monimonina tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely. And they complained against Moses. Nanino zay no entinao vonoina ty ozy? Why you carried us to be killed here? Le fifaliana afaka tamin'ny fanandevozana tao The zany. joy that they got from the freedom that they had, Lasa nivadika orory sy tahotra fa Turn ripaka into a daholo tsika terror. sy ny vady aman-janakitsika. and they say we will all be killed, we and our family Ary ty members. Mosesy nitarika atsika ty ny tompona andraikitra And an'izany. this Moses, our leader, he's the responsible of that. Tsy tsaroana tsony ndray le fifaliana fahafahana ny They fanandevozana. forgot their joy from the freedom that they got from the slavery. Taraina tamin'i Jehovah Mosesy. Then Moses, then he pleaded to God. Ny andro efa maizina. It was already dark. Le maramila efa akaiky. The soldiers are approaching.
dia nasiany Jehova afo ny latsaka avy any an-danitra And takan'ireny Jehovah tadio put be a reny pillar of fire nanelanelana ny like a zanak'Israely sy ny miaramila whirlwind Egyptiana. that was between the children of Israel and the Egyptians. Eo izy Jehova ta Mosesy ilazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. And then Jehovah said to Moses, tell the Fa children io of Israel Egypta to io move dia tsy on. hitanareo tsony. Because the Egyptians that you see Alay today, you will tena not see aminao them iny dia anymore. kasino ranomasina And isaraka. hit the sea, hit the ocean with a stick, Dia mepita ianareo. and then you cannot cross. Ny olona amin'izany efa rano raraka efa tsisy fanantenana intsony. Everybody, they lose hope. They were discouraged. Na dia mijery Mosesy hikasika an'ilay ranomasina Jehovah karaha tsy inona aiza. Kasihanao ve dia io ny saraka na dia isinona ary. Even when they look at Moses touching the sea, they say, that will not be Revoka possible even for you fotsiny ty touch it. Mosesy ty fa dia efa miandro ny fahafatesana eto tsika. Moses is just deceiving us. We were waiting for our death here. Dia hoy Mosesy tamin'ny rafozana. Then Moses said to his father-in-law, Vonokitiako tamin'ilay tena once ilay I ranomasina. hit the sea into the Tonga stick dia with a stick, tapany ray amin'ny ankavia niala ohatran'ireny and then the niendaka left reny. part become the pile. Ohatran'ireny angadin'omby miasa amin'ny tany manilaka tany reny. It's like the spade that Ny is ilany tatoko throwing silaka the nakariko dirt. izy. And also the other side is Ary dia another lasa tany pile. maina le teo ambany teo. And then under themselves Dia lasa become a rindrina dry land. roa fanelanelana Then it ilay becomes ranomasina. 2 walls of Dia ocean hitanao izy that they mihodikodina saw. mihodikodinao fa tsy mimenjera ity. Then you can see the sea there, but it's not Dia falling. nepeta ny zanak'Israely. Then the children of Israel Miazakazaka across, nanosika ny sarety, They were ny running. omby, ny ondry, pushing their chariots, their sheep, and their goats, and ny sarety Zebulos, rameva mitondra entana. the camels carrying the heavy Ny loads. tovolahy kely ohatran-dralahy tanoranora kely reto The moa young dia boys like them, apetrany amin'ilay rano iny ny tanany sady mandeha izy they touch mipirita le the rano. water, the pile Sady of the miazakazaka sea, izy. and they run. Misy ny ray aman-dreny tena aza kitikitiny ty rano fa And then mianjera their maty parents say, tenany. don't touch it, you will die, you will be Dia ankizy killed. mbola tsy mirarano fa mbola kasena amin'ny The tanany boys ihany don't le care, rano. but they're touching into Dia the mba misy sea. loha olona ihany mba nananana Some nakasikasika elders dia sahala ohatra try sao dia to mba mijery touch tokoa ty. because they are afraid that Fa they dia can samy fall. mijery an'ilay rano no But they all mandeha. look Dia rano together into the misasasasa be pile. eo fa tsy mianjera. They're not falling, it was Dia just making a big eny sound. izy Mosesy tamin'ny rafozany. And Moses said Tafita to daholo his ny father-in-law, zanak'Israely. the children of Ary Israel rehefa tafita ny across, zanak'Israely ozy when izy. they were across, Mijanona le afo nanelanelana ny and then the zanak'Israely pillar sy ny of fire Egyptianina teo. that was between them stopped. Tonga dia mibaiko Farao hoe antalanganao izy tonga And tia Pharaoh tendreo said, fa now you can attack them. tsy lasa lavitra reo fa tsika misoavaly manenjika andreo They Farao will mandeha not go tongotra. far. They are walking. They cannot go far. We are riding horses. Niazakazaka amin'izay ny maramila amin'ny Farao. So the army of Pharaoh were running with the horses. Manenjika tena araka ny They're heriny. following. Izy amin'izany le maramila Farao mitangina tsy And mipetraka then the soldiers amin'ny of soavaly Pharaoh, iny they're fotony not fa miainga sitting mihitsy izy a. up on the Mandeha horses, kosa but going soavaly like reny that. tena It's like a horse race. le mitondra moto scooter le It's miondrika like be they're reny mihitsy hoe riding tena. also scooter. Nefa mbola misy zanak'Israely mbola Yet tsy there are tafita still fa mbola children of tavela Israel. ery. They were not yet across. Mbola loza milalao rano sy They're still playing with the ocean. kitikitika rano. touching the sea. Malaky nareo izy fa fahiny Go zanak'Israely quick, fa quick, maty because the ianareo. children of the Egyptians are Todika coming. an'izay reto nijery entoko Then look back, the fa army of Pharaoh, they are zay approaching. vao rifana They niazakazaka are be daholo running, am'izay. running. Tonga tery avoan'le rano am'izay le And as they maramila got into the zanak'Israely. cross, the children of Israel, Jehovah tamin'ny Mosesy akaseo amin'ny ranomasina ny tenanao. then Jehovah said to Moses, now you can touch back Vao into the nikasika ny sea. ranomasina ny Once tenan'ny the Mosesy, stick of Moses touched the zanak'Israely sea, efa tafiditra amin'ny sisiny ety daholo. children of Israel already across. Nanomboka nikatona an'izay ny ranomasina avy Then ety amin'ny Mosesy ny The nikatona ny ocean ranomasina. became one. Dia nilatsaka From nilatsaka. Moses, and then Lasa goes- nisy fotaka amin'izay le And then there is a toerana. dirt, Niletika ny soavaly. then the Niainga ny lohan'le horses soavaly sunk, miaraka amin'le mpitaingina azy. and also with the Tofaka riders, avy they any le were rano falling. be tonga And then dia the big ocean was falling, and they were, ny sasany indray niazakazaka the amina others odina were ny soavaly. running, and then they turned the horse, Dia lasa niverina indray. and then they go back. Sady mbola miainga ihany le And then- valombenany. And then they put their butts like Hoe this tena as sady they mitodika ride on the mijery le horse, rano milatsaka. looking back into the ocean Eo ndray falling. mozy izy le maramila Egyptiany toko tsy And then mahazo the ao soldiers ranomasina io fa tsy said, maintsy tafavoaka. I will cross, I will cross. Aingana be le ranomasina But the sea nikatona. was very quick to Tsisy swallow afaka them. tao daholo izy rehetra. None of them were free. Zany nanafahan'Andriamanitra That's how ilay God set tao free Egypta ozy izy Mosesy the tamin'ny children of rafo. Israel in Egypt.
as he spoke to the father-in-law. Then his father-in-law was amazed as he listened to him. Oh, that's terrible. That's tough. How God is working. And then Moses said, now you can see us here. But on the way, many times the son-in-law is calling the father-in-law dad. But on the way down, the children of Israel they were very tough. In the chapter 16, then after the Red Sea, and then they go into the desert. Then they finish there. Then there's no seller there. They have no food. There's no people there. There's no traders. Then people complain against Moses. Will you kill us in this place that there's no meat, there's nothing? We prefer to go back into Egypt. You like deceiving us. Moses prayed again, what should I do, God? Where will I find the food and meat to give to these people? Even the Zebu's, they are gone. Then Jehovah said, I will perform a miracle. They will eat meat. But do not be afraid, I'm going to give them meat. Suddenly, there's a lot of birds of squares. It's like crickets coming. Then Moses said, those are the meat. And you can get them and then you can eat. Others, they were very full until here, and meat comes out of her nostrils. But not only that, as they were happy, thank you, Moses. That's why we need you as a leader. You solve the problems, solving the problems of the people. And as they move on, no water, no electricity, no water, blackout, terrible. And then people were complaining. Oh, we prefer to be in Egypt, man. Let us go back into Egypt. Like, let us go back into the former leader. There's a water, there's meat. Now no electricity, no water. Then overthrow the leader who did not solve the problem of electricity and water. Not only they were about to do a punch against Moses, but in chapter 17, this is how it goes. Verse 1 and 2. Exodus 17, verse 1 and 2. Arak zay natoron'ny Jehovah itobiny dia nitoby tao refidima ary tsy nisy rano sotroina ny olona dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe meo rano zay sotroinay fa hoy Mosesy taminy nahoana ny mila adamiko ianareo nahoana ny makafana ny Jehovah Andriamanitra ao ianareo dia voalohany sy faharoa. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to places that the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, give us water to drink. Moses replied, why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test? Verse 3 and 4. Arangetaeta teo ny olona dia nymonomonina ta Mosesy ka nanao hoe nahoana ianao ny mitondra anay niakatra niala tany Egypta hahafatika etaetanay sy ny zanakay ary ny bibinay. Ary Mosesy nitaraina tamin'ny Jehovah ka nanao hoe ahoana no ataoko amin'ireto olona reto fa mila itora-bato ahy izy fitsaram-bahoaka zany. Verse 3. But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, why did you bring us up of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Then Moses cried out to the Lord, what am I do with these people? They're almost ready to stone me. That's a public judgment. Those people, they're coming to stone me. Zany ohatra ny raha mijery situation misy amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara tsika dia hoe nitsangana mihitsy ny vahoaka anongana ny Mosesy teo amin'ny toerany. That's if you look back into the story in Madagascar, it's like the people are coming to overthrow Moses from his position. Satria tsy mahavaha ny olana amin'ity Mosesy ity. Because Moses cannot solve the problem. Olana rano.
problem of water. Hitantsika efa nipitondra teo alohany hoe rano nampionga anazy. We saw that the leader that we had before, he was overthrown because of a problem of water. Zavatra efa tantara anaty Baiboly reny fa. Those are already a story in the Bible. Ny olona tsy dia mahatsikaritra an'ireny na mamaky Baiboly ary. But people do not notice that even if they read the Bible. Tsy vitany hoe anongana ny Mosesy tao amin'ny toerany mihitsy ny olona zany fa mbola anao fitsaraham-bahoaka vonona io. Razonay. Not only to overthrow Moses from his position, but to judge him publicly. We will kill him if we capture him. Fa ity mifototra Mosesy ty dia tsy vahoaka hafa na firenena hafa fa firenen'ny Israely ny fiangonan'ny Israely mihitsy io mitsangana manohatra azy io. But those people who are against Moses is not from other country, it's not another country, but the people of Moses who are rising against him. Dia ina moa zavatra nitranga nasain'ny Jehovah indray Mosesy nipaika an'ilay vato mikarary mitenibohitra ambony ery ianao dia kasio vato fa isy rano miboboka io hidinao amin'ny tanàna eo amin'ny Antanetibe Mahazaza. Then do you know what happened? God told Moses to go up upon the rock, and he says, hit the rock, there's going to be water that will come out and we will overflow in Antanetibe Mahazaza. Dia Mosesy moa zany tsy miady hevitra amin'ny Andriamanitra. Then Moses did not argue with God. Mosesy tsy niady hevitra hoe ity ve kasiko amin'ny ranomasina dia saraka io Andriamanitra fa aza mba mampiresaka eto ianao e. Moses did not say, will I hit the sea with this and then it will be simply split in two? Do not deceive me. Izy tsy miady hevitra fa zay ny tenin'i Jehovah dia nataony zay. He did not argue. That's what Jehovah said, and then he did it. Dia nisaraka ny ranomasina. Then they walk on the dry land. Tsisy rano ny olona. People didn't have water. Tozy izy Jehovah ka i vato lampy ery ambony ery nikasio amin'ny tena. Then this rock, hit this rock with your stick. Raha mba vato lampy ety ambanimbany ety ny kasina hoe mba mety manao forage ianao dia mba akaikaiky ambanimbany dia mahazo rano ny olona ety ambany ety. If it's a rock in a lower position that you hit and then you drill and then you get water. Fa ty vato lampy ery amin'ny tena mbohitra be ery. But this is a rock upon a mountain. Fa naninona eny ambony eny le vato lampy no nasain'ny Jehovah kiteny Mosesy mba hitondra rano. Naninona? But what is the reason that God wanted him to hit the rock upon the mountain? What is the reason? Mafy be ny pression'le rano avy any ambony eny rehefa midina. The pressure of the water from up above is very loud, and the people in the down here can get the water. Everybody. Even the rice field can be watered. Zany ridada ny zavatra nitranga tamin'ny dianay marafa tonga anay eto ianao tonga miaraka aminay. That's what happened, Dad, during our journey. There's a problem. There's always problems. We hope that we expect that we left Egypt and then the problem will be solved. Yet on the way, there's still a lot of problems that made the people suffer. It's the same for the story of Madagascar. The Malagasy people were happy that they got Independence Day and they're free from slavery. Then Malagasy, who are adults in 1960, they hope that finally Madagascar will be free and will be independent. Yet that's not what happened. But it's like a journey of a children of Israel. They face problems, insecurity. There's nothing to eat. There's no water to drink. The children of Israel, they complained. Even others thought that maybe it's better to go back to Egypt. And maybe it's better in the days of colonization. We were free, but now look at our lives. Suffering after suffering. And let's say that we had already many Moses. There's a Moses Tirana. But people overthrew him in 1972. There was a Moses Ratsiraka that led us. They also overthrew Moses Ratsiraka. There was also Moses Ravalu.
Each time we have a new Moses, the people have hope that we hitantsika koa have nanaovany peace. vahoaka ny Mosesy Ravalomanana fa But we saw so what the people did into tsy Moses natafavoaka Ravalmana. ny hena sy ny rano sy ny You could not give them meat, rice, and on dia and efa on. ny farany tao nisy Mosesy andro rajoelona Finally, there is a Moses under Rajuel. mbola ny monomonona But ny the people olona also trois ny complained. olona vato koa People threw stone at him. rifatra ny lefa tao Then he left. All tsy of them natafavoaka left. problème Escaped. misy Mosesy vaovao koa tsika zao Now we have new Moses. anahoana koa Mosesy vaovao What about this new Moses? zao dia efa betabe nefa mitora-bato azy A ndray lot of people are already throwing stone at him. dia ahoany ty tantarany So zanak'Israely what about how the end of his story of the mafy children of ny Israel? problème Mosesy The Mosesy problem is tough. That's what tamin'ny Moses said. rafozany as he zany spoke to his tantarany ainanay father-in-law. tany That's the life that we had. ina zavatra nitranga And then do you know what happened? ay ve ozy izy nrafozany gara mafy be zany Then his father-in-law zay ry said, data ny that's tough. tantaranay hatramin'izay marapatonga amin'izao tsika miona zao That's Ny that our apitso rafaka story, apitso what mbola tsy happened hay to a us. We do not know what's ina happened ndray nitrangora tomorrow apitso and afaka after apitso aloha fa tomorrow. dia eto tsika aloha zany But zao we are still here now. fa alao iasa ry data fa tena But let me efa work miandry any that. vahoaka ianao The people are waiting dia for me. nanatrika tao zany ny rafozany jery ny asany olona be da be ohatra tsika zao milahatra Mosesy eo So the father-in-law was attending to see marariny manana sick problème people, manana problème people who have problems coming to ny him. tokantrano mikorotana ambony The ambany tsy homes maintsy that are in alana. disorder must be fixed. ny mpivady The misaraka husband and wives who are divorcing, ny mpirahalahy miady brothers who are ny fighting, mpiaramonina miady the neighbors who tsy are maintsy fighting. madamina zany rehetrarehetra zany He Mosesy must settle and fix all of those things. ranomahazo ny président Fokotany sy Bentana It's like what happened to the chief of the madamina area ny and the mayor, fiarahamonina rehetrarehetra fixing all the problems in the society. mora sa tsy mora izy io Is ny it easy Bentana or not? mafy It's tough. enjana be It's very hard. that's tough It's easy. enjana be le izy It's very hard. dia ozy izy le rafozany Mosesy Then taminy araky le vaky teny vakitsika tao Father-in-law of Moses said, according to the Bible reading we read, tena tsy mety ty ataonao ty what ozy you're doing is not good. tsy ho vitanao ro olona be da be reo You can't take care of all those people, fa ianao mifidiana olona anampy anao but choose people to help you. reo vahoaka be da be reo Those from those people. ka ny ady madinidinika sy ny olana madinidinika dia aleo reo olona reo no mba hikarakara So the azy simple case is let those people take care of him. drany hoe tsy vitanao hoe be ny tanàna io reo For olona be da be example, reo misy this président Mr. Fokotany ao Mayor, you can't finish it alone. There's a chief of misy area quartier there. mobile sy ny sisa ao There's another chief aleo mba of ho alamin'ny area. zareo any aloha mandamindamina anazy a And let yourself fix the fa rehefa problems with tena them. ady lehibe fa tena tsy vitandreo zay vo entina aminao ao be ny But the tanàna serious case that they cannot solve, and then they bring it to you, Mayor. mariny zany ozy izy Mosesy Then Moses said, that's right. dia nifidy olona tokoa izy Then he chose people nanampy azy zany to help him. fa tsy vitany rery tokoa ireo Surely olona he rehetrarehetra could not take care all of the cases of the people. dia ahoana ny fandehan'ny tantarato zany Then do you know what happened to the story? vakitsika manomboka ny andininy roa amby roapolo We start to read from verse 22, exodosy toko fahavalo amby folo andininy roa amby roapolo Exodus 18, verse 22. non aloha amin'raiky amby roapolo no anobotsika azy Let's start from verse 21. ary mizaha eo amin'ny olona rehetra zay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manendre mpife arivo sy mpife zato sy mpife dimapolo ary mpife folo ife azy But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who had dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. mizahavanao izy rafozan'ny Mosesy lehilahy mahay a matahotra an'Andriamanitra marina tsy tia kolikoly So Moses' father-in-law said, select then a capable man who fear God, trustworthy men who had dishonest gain. dia manendre mpife arivo sy mpife zato tsy mpife dimapolo ary mpife folo ife azy And appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. ary eo kereo ny tsara ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra no aoka ho entiny aminao fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy any dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka hiara mitondra aminao a ireo Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you,
The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. Raha anao araka izany zavatra zany ianao dia ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haritra ianao ary izay olona rehetra izao koa dia ho tonga soa matsara any amin'ny taniny. If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain and all those people will go home satisfied. Dia nikeny Mosesy ny tenin'ny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra nolazainy. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Verse 26. Dia nitsara ny olona mandrakariva ireo koa ny ady sarotra ihany no nety natao Mosesy fa ny ady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany. They serve as judges for the people at all times. The difficult cases they brought to Moses, but the simple ones they decided themselves. Misy lesona ngeza be tokony ho raisina amin'ity hafatra ty. There's a big message we're supposed to take from this message. Manomboka amin'ny président république, from the president of republic, ny premier ministre, the prime minister, ny ministre, the minister, ny bentanàna, the mayor, ny lehibe mifokotany, the chief of the area, tonga hatrany amin'ny fiangonana, even until the churches, ny filoha-pitarika ny fiangonana and then the leaders of the churches. Zao no lazainy soratra masina. This is what the scripture is saying. Araka ny torohevitra ny meniny rafozany Mosesy. Based upon the suggestion from Moses' father-in-law. Mitadiava olona hiary asa aminao. Search people to work with you. Dia matoa ben'ny tanàna, dia matoa lehibe mifokotany. Mr. Mayor, Mr. Chief of the area. Matahotra an'Andriamanitra. A God-fearing person. Zay voalohany. That's first. Faharoa olona mba mahay. And second, somebody who is capable. Dia olona marina eo amin'ny fiarahamonina. And also an honest person among the society. Olona tsy tia kolikoly. And somebody who hates corruption. Reo zany ilay olona ho tadiavina hiara hiasa aminao. Those are the criteria for the people that you should search to work with you. Dikany zany. Which means, ianao ro Mosesy, you Moses, raha tsy mahay mifidy olona hiara asa aminao anao. If you're not able to choose the people to work with you, non-fearing God person, and you appoint him to work with you, you see that the person is not capable, not able to do his job. But he's my friend. He's a family member. Let us work together here. A man who is practicing corruption, that you pick to work with you, then the people that you lead will be against you after. And that's what we hear when we listen to the story of Madagascar. People many times they say, oh, the president is okay, but his colleagues, his staff, destroying him. Because his staff, they are not God-fearing people, they are not able, they are not honest, and they are corrupted. But the president is good, but his staff, they are terrible. I wish it's not the same for you, Mr. Mayor. Mr. Mayor is good, but his staff around him, they are all bad and crooked. But you need to be able to select and choose, because you will not be able to do this work alone. That is also unto us. We know well that in the beginning, at the beginning of the Apocalypse, I started with 2 people. Then we set up the church. We began with 150 believers back then, Mr. Mayor. That was in 1995. And do you know what happened? I did everything. I do the worship leader, I play the organ, and also I am a deacon. The offerings, I did everything. Teaching, and also baptizing. All the sick, I pray for them. I chase out demons. I did all of it alone. I remember the last time in Adrantapan I did the baptism.
olona fitonjato 700 people. maro amitsika reto ny vavobelany tany zany Many of you are witnesses. za rery nanao batisa olona I fitonjato was the only one who de baptized misy manontany 700 people. vitanao ve zany tam'zany de Somebody firy asked, nareo and you were able to do that? And you ora were firy how many? nanaovana an'zany How long you did it? How many hours? you saiko did it? adiny roa sasany sady I ny think telo to nanaovana olona 3 fitonjato natao hours, batisa I did the baptism of 700 people. ary zany tsy atao le manao batisa olona roa telo vavaka mbola 3 minitra ny olona anankiray And that is now you do it for 3 minutes for one olona person. telonjato zany de olona anankiray vavaka 3 minitra vao tsisika ao anaty rano That not you praying for 3 minutes for one person. ka raha before miray you nao dive. manomboka tsy am'y 7 alina vao afaka eo If you start at 1, you finish at tonga 9 de p.m. batisa 10 000 rapita mihitsy But a very quick prayer. ao tonga diny de ao 50 tonga eo tonga de So vavana miaraka 50 we pray, I pray for them together. manao batisa anareo amin'ny anaran'ny I jesosy kristy baptize you in the name of Jesus Christ. de zay vita zay de mitonga de miditra Once tsirairay it's done, and then come one after one. de tonga diny de votonga anankiray manao batisa anao a I tonga baptize diny you. atsofoka Boom. angakangina Then beky very quick. Shuk, do. Then you go next. Shuk, do. Go next. 7 minitra vita le 700, batisa and then the baptism was done. ale raga anankiray zay ny But there was tanahirana one man iva sy who marefa lehibe be was izy about aged man. ao matsy le ray aman-dreny tazono And I any said tana to the man, let me hold your hand. de rehefa miteny anao batisa anao a And then when I say I'll fotra ny baptize lohalika you, anao a and then your de knees, put your azerako moramora knees, anao de and atrakako I'll am'zay fall anao you, de and then I make you eka like ozy this. And he said, all right. sady jerevany tsara amin'io Then he looked at me very well. izy efa fotsy ny volo ngamba He got a gray hair. 70 taona ngamba izy I think he raha was izy nefa 75, ngeza but he's a pretty big man. anazerana azy am'zay And I misy was misy about to fall him, ngarainy and he was refusing. He did not accept. tonga de freto any tongotra And then I dadabe de said, tonga put de your knees azerako down, moramora anao de grandpa, mitraka and then I'll put you down. eka ozy He izy says, anazerana yes. toerina And then he opposed. He refused. dadabe ve ho atao sa tsy Are you, atao grandpa, are we going to do the baptism or not? oka aloha lay kely tiako Wait, tension wait, kene little miakatra man, koatra. wait, little man. raha be de raha ty This loatsy. would be difficult about this water. ao afa tsy maninona io e No, this is going to be okay. ka aloha ka sofila tsara anaka fa Let me take a breath, he said, my son. zany hoe misy tension But I have a blood pressure, you know. ka tsisy idirany tension But anao ao io fa tonga it de has ray nothing minitra to do fotsiny with efa the blood mivoaka ianao pressure. mbola Just in be 1 tabengery minute. olona ho atao reo A fa lot ianao of ve ho people atao that I sa tsy have to atao do. ao ary le tsy atao avy a nataony Okay, lesy come on am'zay a then. Then he said, you can do it, man. He called me man. nazerako ihany gary Then I mbola made him to minsista fall ihany down, izy but he insisted. plaka azy tato Then I hit him like this. vita ny batisa Boom! Then the baptism was done. raha tsy zay tsy vita Without that, it was not done. ka izy enao rery no anao You batisa were olona the only fitonjato one to baptize 700 people. de nahazo an'io pericopy io tam'zany Then we got the Bible reading program back teny then. tamiko jehovah mifidy any ianao Jehovah pastera spoke to mahiolona me, chose olona anampy anao people to help you. fa tsy vitanao rery io You can't do it alone. satria any erina any mbola hihoatra ny fitonjato ny olona Because atao later batisa on, there will be more than 700 people to baptize. tsika zao nanao batisa tamity We did the eran'ny baptism madagasikara all around Madagascar, I think, 4 moa vita 1,000. a président matadidy 500 mahery natao batisa tamity taona 1,500 ty tato amin'ny people apokalypsy baptized in the apocalypse in this year. 1,500. za ve de mbola vitako za re And then I can do that alone? ny sasany mila atao plakasy ary vao vita ny The others I have to hit their batisa feet before they can fall mon ami down? No, be careful, my de friend. lasa niampy So, am'izay de nisy pastera I am'izay had tsika a pastor to help me. de rehefa avy eo Then nitsangana tsika loolona rehetrarehetra all the elders also were appointed. tsika manana fiangonana efa 500 eran'ny We have madagasikara around mahery 1,500 ahoana moa no churches in afahako hitondra Madagascar. fiangonana za rery 500 How can I lead a church of Fanifiditsika 1,500? olona But we Ifanampy. chose you, the tsika elders, pastera the ifanampy pastor, to help one another, nanaovana zany asa zany to do this work. 30 taona teoriana tsika 30 years later, kianjany barea io ary now we go tsika to efa Kianjan mivoninahitra Badia, the stadium of Badia, not enough for us. fa izany lalana nandanantsika zany But this path that we went through, de arak'izay torohevitra nomenany mosesy according to the Moses suggestion, Nomenatsika father-in-law from his father-in-law, ny given unto voatsika avy us any Egypta as we left fa mbola Egypt, eny an-dalantsika am'izao and we are still on the way now. eny an-dalantsika am'izao We're still on the way. fa teny an-dalana anie zanak'israely But on the way, the be children of tabe ny Israel, nomonomoniny many people be complain. tabe ny laza tsy izy tsony Many mosesy io people say Moses is so wrong.
nitrana teny an-dalana and they left no on maty the tsy way. resahana intsony We do not even mention the dead. de ohatr'izay koa tsika Same for us. betabe niara-ny ainga nivoaka avy tany Egypte Many of us started leaving Egypt, fa betsaka ny nitrana eny an-dalana but many left on the tsy way. tonga any amin'ilay teny They fikasana did not arrive into the promise. sasany monomonina teny an-dalana Others complained on the way, ny sasany ary nitsangana nanohatra hitorabato ohatra natao tamin'ny Mosesy mihitsy rose to stone me like what they did to Moses. tantarany ainatsika daholo ene zany All of this is a story fa that we ny diany zanaka experience. Israely mbola mandroso ihany na But de the teo ary journey zany of the zavatra children of Israel is always on. fa mba hampamoramora ny asa dia tsy maintsy nyzaraina le andraiki But to make the work easy, it must be shared. dikany zany tena zava-dehibe amin'ity zavatra nyresahan'ny Mosesy ity dia ity So the most important in what Moses said is this: mitadavy ianao olona hiary asa aminao search people to work together Moses. with you. Voalohany. Moses first. olona mahay sy matahotra an'Andriamanitra Somebody who is capable and a God-fearing person. Mosesy aneka tsy manana diplôme doctorat na diplôme inony Moses is not having a high rank degree like a doctorate or something tsy like that. mana-pahaizana zany Mosesy He's not a very knowledgeable fa person. Andriamanitra no naniraka azy But God commissioned him. fa nasain'Andriamanitra amin'izay Mosesy alala ny tokony ho ataony satria mirosony dia fa tsy miverina intsony But God told him to know what to do because the way is on, not going back anymore. dikan'izany mila mitady olona hiara asa aminao mahay sy matahotra an'Andriamanitra Which means you need to search people to work together with you who is a God-fearing and capable person. dia lehilahy marina fa tsy lehilahy mpisoloko volan'olona risy aty sy sisa A righteous man also, not the swindlers that cheating people with their money. ary farany olona tsy tia kolikoly And finally, someone who is not corrupted. ny filohan'ny fanavozana dia mbola niresaka n'izany tany The tao president of F.A.M spoke Yeah, about they that cool, in cool. Sabata, fighting against corruption. tsika efa impiry koa nanazava an'izany We've explained it many times. ka raha olona tsy voafidy ohatr'izay ny olona hiary asa aminao ry Mosesy So if somebody working together with you is not like that, Moses, tsy vitanao asa io then you can't do the work. ary voatorabato isaky mandeha ianao People will throw stone at you aonga ny olona ao koa always, ianao and people will overthrow you also. raha fitiny zay rehetrarehetra zay So if we conclude, ny filoham-pirenena the president of a country mila mahay mifidy olona mahay sy matahotra an'Andriamanitra needs to know how to choose someone who's a God-fearing, lehilahy marina tsy tia kolikoly righteous, and not corrupted. tahak'izay koa ny premier ministre Same for the prime minister sy mpiara-miasa aminy and all of his tahak'izay koa ny colleagues, ministra sy ny the miara-miasa minister and all of his staff, tahak'izay koa ny député sy ny the miara-miasa deputy and all of their staff. tahak'izay koa ny ben'ny tanàna sy ny Same for the mpiara-miasa mayor and all of his staff. tahak'izay koa ny pastera sy ny mpiara-miasa Same for the pastor and all of his staff. eritrereto hoe za zao filohan'ny fiangonana apokalypsy manerantany Imagine I am the president founder of the dia Apocalypse ny olona worldwide, miaraka amiko eto and the elders who are with me, sady olona tsy mahay ninina mbola They are- matahotra an'Andriamanitra not capable and not God-fearing person, olona tsy marina an elder that is not righteous, mbola manao kolikoly any amin'ny toeram-piasany sy ny and namany any doing nefa ny olona corruption everywhere in his work, yet he's an elder. tahak'izay koa ny pastera miara-miasa aminao koa Same for the pastors who are working with you, na inona na evangelista izy na missionnaire ny an tsona evangelist or a missionary who are manao tsy marina not the righteous person. mampamangy anao ry pastera mahiolona So bye-bye, Pastor Mayo. potika io This will be Ravio. destroyed. This will be dismantled. fa mila mahay an'izany But you need to know that, ny mpitarika rehetrarehetra all the leaders. amara-parana antsika azy So to end le perikopa antsika atao amin'ny marika toko fafito io the Bible reading program in Mark chapter 7, jesosy sy ny fagagana nataony Jesus and the miracle he performed. marika toko fafito izy io a This is in Mark chapter 7. misy lehilahy marenina ny anankiray There's a deaf man. sady marenina lehilahy io zany mona raiky tela This man is deaf and then he can't speak. He's dumb and deaf. dia rehefa tonga tao dia kapolisy jesosy dia nanatona azy ny fianakaviana hoe mba asitrano ty zanakay marary sy mona ty And then when Jesus arrived in Decapolis and then his family approached him, please hear our passion. dia nataony jesosy le izy And Jesus did it. zavatra nanaovany azy sokosokiriny tamin'ny tanany tao ny sofiny And then Jesus put his finger inside of his ear. raha avy eo le lelany iny navoaka
He made his tongue to come out. dia nirorany Then he spit on his dia tongue. mba hitrereto amin'izany Imagine tsy that. akombonao ve vavanao Will you not shut your mouth when he vavolona does dia it? tsy mitay tsokafo le vava farora Open your mouth and spit inside of your mouth. dia inona koa ny sofina are eo tsokisokirina amin'ny tanany eo And then the ear will hear when you put your finger inside. fa zay natao amin'i jesosy That's what Jesus did. nanao tamin'ny teny hoe efata He said, Father, zany hoe dikany hoe malady which means be here, let be opened. ay dia nalaty nareny ny sofina naheno ny sofina zany Then he heard, dia niteny le ranamana then the man spoke. zao ny zava-misy This is what happened. be tabe koa ny vahoaka mbola mitapitsofina A lot of people are still deaf nowadays. mbola mareniny manana sofina izy fa tsy mandray They have ears, but they can't listen. manana vavy izy fa They tsy have mahatakatra mouth. ny zavatra lazaina aminy But they even don't understand what you're saying to them. mila fanasitranana koa reny olona ireny Those people, they need healing also. raha tsy sokirana mihitsy zany ny sofina ireny Unless you put your fingers inside of their ears, tsy handre ny sofina they will not hear. raha tsy rorana ny lelany Unless you spit in their tsy tongues, teny ny vavany their mouth will not speak. nahitatsika We saw tamin'ity herinandro ity in this week zay nahita tamin'ny FB what you saw on Facebook. fa nisy le zalahy anankiray iny azo ny fokon'olona There was one man that the people captured him. tsy haina nanao inona le zalahy na nanao inona We don't know what the man did, fa tsy voalazo inona ny nataony but it was not fa mentioned nanaovany what he vahoaka did. fisaram-bahoaka But the people judged him in a public na place. mijery azy ara tena rikoriko It was terrible what happened. misy antsy lava be maranitra iny There's a big and long le zalahy knife, tazonina ny tanany sy ny tongony and they hold dia his hands and nitazoniny his le feet. zalahy ohatr'izao ny sofiny dia then- nasorony tamin'le antsy be iny Then he le sofiny anankiray Then they Tonga dia took off mibaraka ny his raha. ear with a big knife, and then there's a lot dia of rehefa blood. avy eo koa And then vadika atao amin'ny finally, ilany koa izy they go into the dia other nalainy ihany le side. antsy dia nisotony lava ihany le They sofiny took his another ear, dia nididina ohatran'ireny le mandidiena reny and koa they cut also his other ear like cutting a meat. niala ny sofiny anankiroa And then 2 rehefa avy eo ears are nasainy gone. hoan'le olona indray le Then they sofiny ask the person to eat the ears of the person. fa misy tantara sofina io maro atao amin'ny baiboly But there's a lot of story of ears in the Bible. rehefa samborona koa jesosy teo When Getsemane Jesus was captured in Gethsemane, i petera garda du corps Peter the bodyguard, naka sabatra he took the sword, tonga dia le zalahy nakakaina azy to and the niriaka man who tamin'le approached sabatra him, he iny hit with a niala koa ny sword, sofiny and his tonga ear zara was mba tsy tao gone. amin'ny tapondora iny fa ny zara roa ny lohany iny Fortunately, it was not fa upon na his niala ihany head, ranamana dia ny but the sofiny man was able to leave a bit, voaka and then his tonga dia ear niraraka was be ny raha cut, and there's a lot of blood. dia soa ihany teo jesosy Finally, fortunately, tonga Jesus dia was there. ndendraisiny jesosy ny sofiny Jesus picked the ear, tonga dia napetany teo and then he put the ear there. tonga dia kolaraly dita And then it was a glue, like a glue, dia mipetaka ny sofiny and then it was stitched. tsapainy Stuck. garay Then he herina amin'lony touched. le sofiny ny akanjo ny feny Then raha there's a lots of blood on his garment. za siora tonga tany an-trano le raha namaniny ny I'm tantara aminazy sure azy this man told what happened to him when he arrived at home. enjana be tao It's very hard. zay le What te happened. sambotra ny kristy iny It's like when anyone izy le wants to petera tsy capture vanina iny Christ. raha teny kapainy ny famakiny iny The Peter who was not, is a bad man. He hit, kekika be and mihitsy then the ear was gone. tonga dia nideozy izy Then I was jesosy aza crying, and mikikika Jesus said, "Do not cry. tadiavy le cry sofiny out. tolo ty Look at the ear. Find it out tao anaty maizina tao within the dark. sorovina jiro ny sofina Then you have to look at the ear le with the voakapa torch." sofina koa mba nijery koa And the man was a victim, was also looking for his ear. tsy fantatrony na ingarainy nitan'le sofina na iza And we do not know mety who izy found the tompony ihany nahitany ear. hoe ty le sofina jesosy Maybe the owner found the ear. This is my ear, Jesus. dia napetany teo dia And niverina then he put the ear and it was zany ry mama stuck nazo there. anatany That's what happened to me, zany ry Mama. dadany nazo anatany That's what happened to me, Dad, there. mety ozy izy mama teny efa Then his tenenina hoe mom said, mipetraha "I tsara fa told mbola you to nentinetsika be jesosy quiet, tsy but manao ina you zarabatsy ran ny after lohany ty ny Jesus." zara roa teo ary Fortunately, your head was not beheaded. tena ohatrany tsara fana ihany le jesosy rehefa But jerena Jesus was a good man, fa le finally. petera iny tsy manjary iny But tsy Peter vaniny is a bad man and a gang. tonga dia le rika eny kapany But sofotolana he izy hit my ear, Pastor. fa le nivoaka tamin'ty herinandro teo But what happened this week, tsy haiko nareo nanahitan'iny tamin'ny I don't FB know fa if you tena saw it on niraraka Facebook, le but there's tena so ohatrany bloody. ohatran'ireny It's manodidiena like reny they mihitsy cut the teraka meat, olona velona piece fa of tsy hoe meat, olona a maty living person, not a dead person. fa nisofiny le raha namana ty ndray But the ear of his friend, tsy nikapaina famaky they did not eat with axes, fa nisokafany jesosy but he put
his finger inside. dia tsika manatsofonareo You who have aza ears, miandro kapaina ny famaky do not wait access to eat your ears. tsisy And then you jesosy listen. soneka nokatra ny sofotsika No more Jesus to fix your ears. za nahitany lisy dia natsiaron'ny I kristy saw mihitsy hoe raha teo zao kristy tamin'izalany kapana sofiny io I remember if Christ was there during this navery time, ny sofiny anankiroa then he restored his 2 years. fa hoe nangala jazatsy Because they say he stole a child. loza That's terrible. amaranako azy dia ny afatra sy But tsotra to end, the message is simple. andriamanitra tsy misahatavan'olona God, there's no favoritism with him. fa rehefa manatona azy ianao But when you approach him, rehefa eo nilany ianao when you are beside him, na mareniny ianao whether you are deaf, namona ianao whether you're dumb, hain'andriamanitra mamany God is able to solve your problem. dia manatona azy dia So mbola approach him. tsy lavitra izy As long as he's near. an'andriamanitra ny nidera sy To God alone the praise and the glory Hallelujah. forever and ever. Amen. Hallelujah. Amen. dia tsika hitsangana rivavaka Let us all maranany afatra izy rise to pray to end the message. hivavaka tsika Let's pray. jehovah andriamanitra ray eo Jehovah, Father God, misaotranao ny amin'ny afatra nomenao anay androany thank you for the message you gave us today. ny tantaran'ny mosesy sy ny rafozana The story of Moses and his father-in-law. fa na dia afaka tamin'ny fanandevozana azy ny zanak'israely For even though the children of Israel were set free from slavery, nisy mpitarika azy they had a leader. dia tsy afaka ny olana teny an-dalana The problem was always there on the way. tsy visikanina There's no food, hena meat, rano hosotrony no water to drink. mitsangana ny vahoaka Then the people rose anongana ny mpitarika azy to do a punch against their leader, hitora-bato ny mpitarika to azy throw stone into anao their leader, fitsaram-bahoaka ny mpitarika to azy judge their leader in public. fa raha mpitondra tsy nanana anao jehovah mosesy So if Moses did not have you as a leader, tsy navahany problème tamin'ny fireneny io then he could not solve a problem into his country. tsy nivoaka velona tamin'ny fireneny io Then he could not go out alive from his fa country. misaotranao andriamanitra ray eo But we thank you, Father God. nomenao lesona mosesy koa zay You gave us also a lesson about Moses. mba isy mosesy koa eto madagasikara There's going to be also Moses in Madagascar izay miaraka aminao jehovah who is with you, Jehovah. makato ny teninao Obey your words. na dia asaina mikapoka rano ary Even though you tell him to hit the na rock, asaina mikapoka vato ary isy if you rano tell him mivoaka to hit the rock that there was water tsy come out, adihevitra aminao fa akato ny he teninao will not argue with you, but he will obey you. mba isy mosesy koa There's going to be a Moses also ay ifidy ny olona who miara-miasa will be able to choose the man to work with him. olona mahay sy matahotra an'andriamanitra People who are able and God-fearing. olona marina People who are righteous. olona tsy manao kolokolo ianao People who are not corrupted. fa raha izany no mitranga amin'ny If that firenena happens into our country, God, dia hositranonao ny sofina marenina then you will hear the deaf ears dia ampiteneninao ny vavamoana and you'll make the dumb to speak. dia iseho ny voninahitra ao eto amin'ny And your firenena glory will be malagasy. shown in anao ary Madagascar. midera sy ny voninahitra To you then the maratsy praise and the glory forever and Ianaran'i ever. Jesosy. In the name of Amen. Jesus, amen. dia tsika anao veloma Let us say mpanaratsika goodbye to our maneran-tany followers tao all ambony tsara around ny the tanana world. Put your zay indray hands ny very androany a high. That's it for amerinindray today. tsika mifakahita We'll see you next week. ko dia isaorantsika andriamanitra We thank anao God. tehaka manara-pentritsika maranana fotoana ambony tsara ny tanana Put your anankiroa hands very oaka aloha miandro high. baiko tsara Wait a bit. Waiting for the order. asivy tehaka mafy Clap your isaorantsika hands very loud to thank maza God. hoterana to Please be seated. alohan'ny anaovantsika ny fanatitra manaraka Before we do the offering, dia mba mangataka ny andriamatoa be ny tanàna aloha mba ndray then I fitenenana ask Mr. Mayor to take a floor mba hisolo tena ny reo mpanaradia to atsika sy ny zao represent tanàna mialatsy indrindra tompoko the guests mampitsanganana and also their followers. mikararatsy vanio dia omeko anao micro dia ho adika ihany ilay teny be ny tanàna zany a mba hoe ny eran-tany ny afatra omenao amin'ny fiangonana sy ny mponina eto tanàna His message will be translated so that people will hear all around the world. So dia betsaka indrindra pasteur tamin'ny fanolorana fitenenana.
Thank you so much, Pastor, for giving me the floor. Ombako manana ny atao hoe fiarabanantsika rehetra. Miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity tanàna Antanetibe Mahazaza, commune iray amin'ireo commune 420 mandrafitra ny district n'Ambohidratrimo. And I greet all of you here in Antanetibe Mahazaza. This is one municipality in Ambohidratrimo among the 24 municipalities that we have. Afaliana lehibe ho anay ny mandray anareo avy eo amin'ny fiangonana Apokalypsy, indrindra izay tarihanao mpanorona an'ity fiangonana ity eto amin'ity tanàna kelinay ity. It's a great joy for us to receive you, that is led by you, the president and founder in this city of ours, Antanetibe Mahazaza. Andriamanitra moa anankiray ihany raha ny fahafantarako azy. As I know there's only one God, mivavaka aminy isika mba ahazo an'izany tao hoe fiainana mandrakizay izany. we're praying to him to have the everlasting life. Dia mbola voninahitra lehibe ho anay ihany koa ny vavaka natao teto androany And it's a great honor for us to get the prayer that was done here. Olona rehetra eto amin'ity commune ity indrindra ianareo ao amin'ny Apokalypsy, for the good of the people who are here, especially you in the ary ho an'ny Apocalypse, Madagasikara izay nosomamitsika. and for Madagascar, our sweet country. Androany vomba nanatsika ny fiaraham-bavaka aminareo. Today is my first time to pray together with you. Fa ny mijery eny amin'ny Facebook efa nijery satria nandaitra ana ilay atao tahaka izao hoe fa maninona hoa no adika amin'ny teny anglisy io teny rehetra izay tenen'ny mpiara-mivavaka. But I was amazed and I was attracted by the fact that you translate everything in English during the worship service, and I was wondering why they translate everything. Dia mety mifandraika ihany koa amin'ny ny eritreretiko satria raha ny toriteny teo mifidiana olona mahay. And I think that is matching to what I thought, because according to the preaching, choose someone who is able. Mila mahay zany tsika malagasy mba ahay fandray amin'ny olona maneran-tany, ary ny teny anglisy isan'ny teny tenen'ny olona betsaka indrindra manerana an'izao tontolo izao. So we, the Malagasy people, we need to be capable to have a good communication with people worldwide, because English language is an international language. Koa fisaorana lehibe no atolotsay ianareo ianareo rehetra izay tonga teto izay tarihanao pasteur. So we are offering you a big thank you. Enikiady enimboninahitra izay rehetra izay solitenan'ity commune ity. And honor we who are the representatives of this municipality. 80 taona no teto nanomboka tamin'ny taona 20 I was here since 2008, 18 years now. Vao tena hoe niaraka taminareo teto amin'ity toerana ity ka fahafaliana lehibe ho azy zany. But today is my first time to be with you, and this is a great joy for me. Sabata roa ihany no nitaritako ny olona tamin'ity faritra ity. I led the people with two things in this region. Ny voalohany dia ny fivavahana. First, religion. Mila mivavaka. We need to pray. Mila manam-pinoana. We need to have faith. Mila manadana izany Andriamanitra raha tsy toy izany. We need to approach the Almighty God. Tsy navahanay ny fivavahana rehetra teto fa maro ireo atoko-pinoana eto, ary izay rehefa fotoanan'ny valomarsy sy ny fotoanan'ny fahaleovan-tena. We did not put a favoritism among the religions here, but at every March 8th and Independence Day, dia asainay daholo ireo mpitondra fivavahana rehetra hiaraka mifaly aminay, hiaraka mivavaka aminay amin'izany fotoana lehibe izany, satria ireo dia karazany fotoana tsy afoizana n'ity mahazaza ity, ny 8 marsa andro mivava sy ny 24 ny volana jona fankalazantsika ny fahaleovan-tena. Then we invite all the church leaders to be together with us to celebrate the March 8th, the Women's Day, and the Independence Day. This is a special day to remember Antanetibe Mahazaza. Ny faharoa, ny voalohany teo ny fivavahana, ny faharoa dia ny fianarana. Second is the education. Tsy ho tafita zany tsika malagasy reto
raha tsy mianatra. We will never have a successful life, we the Malagasy people, if we are not educated. Satria mbola maro ny karazana abadona. Because there are still a lot of ignorances. Tsy hoe akory ny tsy mahay mamaky teny sy manoratsa irery ny abadona. Not only the people who are illiterate are ignored, tsy fahaizana mifanaja. but if you don't know how to respect ny one fanaovana another, kolikoly amiko practice zany corruption, abadona zany. for me that is ignorance. Dia noezahana mba mahamaro ny toeram-pampianarana. So we try to have a lot of schools. Ary isan'ny mirehareha ty commune ty fa manana trano fianarana ara-panjakana. And we are proud here because we have many schools ufeno that we try to fill tsara tarehy a nice primary schools ampianarana ny zanaka. to teach our children. Eto moa ny CEG tokony ihany ny CEG. Here there's only one Fa efa secondary misy school, lycée koa eto aminay. but also we have a high school here. Raha iteny isa kely fotsiny aho tonga tetỳ amin'ity faritra ty tamin'ny taona 1970. I arrived in this place in 1991, Tsy 1999 nisy in this olona place. folo akory ny olona nanana baka teto amin'ity commune ty ary isan'ny bananana an'izany ny vadiko. Only 10 people got the degree to go to the university, the bachelor, and one of them was my wife. Fa tamin'ny taona 2024 teo But in rehefa nanontaniana ny 2025, tompona andraikitra ny fampianarana when we asked the responsible of dia efa education, misy arivo latsaka ny there's manana ny baka already eto anivon'ity commune little ity. thousands, less than thousands people got this Noho ny degree. fahasoavan'Andriamanitra zany ary noho ny fikelezany ain'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ampianatra. That is due to God's grace and the work of the teachers and the students. Ka tsy ho lava resaka So fa I dia won't be long, mankasitraka indrindra but we appreciate you, anareo rehetra all of ny you, fiangonana in the Apocalypse Church. Apokalypsia ho tratsa ny fankalazana ny We wish you fahatelopolo to taona get the 30th ary anana ny anniversary fahasalamana. and to have a good health. Omena Andriamanitra ny fahasoavana, And God will give you omena ny grace. soa He'll give you ary good mba ho things. tafita lia ty Madagasikara And antsika ity. Madagascar will be Makasitraka successful. tompolahy, We makatena appreciate you, tompovavy. ladies and gentlemen. Saorantsika Andriamatobe ny tanàna amin'ny afatra nomena antsika zay fa dia zava-dehibe ny fandraisan'ny fitenenana niaraka tamintsika teto izany. We thank the mayor for the message he gave. It's a very important message that he gave. Iroso amin'ny famaranana fotoana antsika dia anao ny fanatitra mahazatra alohan'ny ravana izany. Now we're going to go into the offering before we finish this service, worship service. Fadimy taona nareo. Tamaratsika tehaka ho fehany zay rehetra izay ankasana izy amin'ny rahalahy mianaka ray aman-dreny pasteur Mayolla sy ny ray aman-dreny lalaina tao anatin'izay toriteny izay zay nozaraina tamintsika taty mitoerana maro samihafa ihany koa satria maro nareo manaraka ray amin'izao fotoana izao zay miainga avy aty Antanetibe Mahazaza ety toizantsika ny fandaram-potoana hiditra ao anatin'izay fanatitra faharo izy antsika dia ny fahafolokarena sy ny ireo ezaka maro samihafa. Misy ihany koa ny arona zay misy ny fanorenana ny fiangonana ihany koa zay fahitantsika koa sy ny fadimy taona ny groupy Antsoniavo izay anentanana antsika ihany koa moa zany mba fampandrosoana izay antokopira izay dia mangataka fanohanana avy amintsika tsirairay avy ihany koa izay groupy Antsoniavo izay izany ampandrosoka avy hatrany ny koralina mahitsy nomboka ny fandravahana kira ity fanatra faharoa ity izany amin'ity
androanya ity isorana trany foana isika rehetra zay manaraka anay mivantana isaky ny sabotsy ohatr'izao amin'ny alalan'ny tambarotsotsa serasera sy ny télévision ma tv eo ihany koa ny Star Times ny canal 114 sy ny maro hafa toizatsika ihany fandaram-potoana avy eo fa meko avy hatrany ny antokopira izay andravaka izay fanatitra faharoa izay dao ary tompoko ondroso avy hatrany isika rakitra ho an'ny antsony avo dia rakitra ho an'ny fanorenana dia rakitra ho an'ny radio dia iny koa le anankiray ato fahadimy taona ihany koa izany ilaina fanohanana avy amintsika tsiray fa tolo-tanana ihany koa izany rehetrarehetra izany isika mitambatra dia mahavita zavatra anankiray goavana be mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompo avy
aza manay izy izy zareo koralina mahitsy tamintsika teo tamin'anatin'iny hira mahafinaritra iny isorina ny tanora tao anatin'izay hira mahafinaritra be izay tombotaleta ianareo ampiakatiko avy hatrany ihany koa ny koralina antsamaina ino fa tsy alamaina ianareo nefa fa dia ametraka ankiry ihany koa izay fanaritra kiry izay fampahirezana ao anatin'izay hira izay ao anatin'ny fandraisana anjara ihany koa anatin'izao sabata masina izao aizy zareo koralina antsamaina miakatra avy hatrany tompoko azafady zao azy raha mbola misy ny fotoana dia miomana ihany koa zareo anjanadoria koralina anjanadoria tonga dia miomana koa manao ihany koa rinan'ny zareo avy ato antsamaina dia alahatritsika ihany koa raha mbola misy ny fotoana dia miomana ihany koa ny koralina ambotry manjaka ao anatin'izay fanaterana ny fanatitra ankira izay dao azy
pizza si isi tsuni volumuka tebula nachanawa tebula nachanawa Makasitraka nareo atao anatin'ny hira mampahery ina ampiakariko avy hatrany ny korala anjana toria ambotro manjaka sy vonao nareo dia tonga dia afaka miakatra korala ambotro manjaka na anjana toria sy vonao nareo dia tonga dia miakatra avy hatrany Rapavotra ireo dia asiana foa mahafinaritra avy any amin'ny teknisiana daholo.
misaorana isika tsirairay tao anatin'izay fanantenana ny fanatra fahavolon-karenina sy ny ezaka maro samihafa izay amin'izao amin'ny ray ora sy sasany izao katroka ampandrosoka avy hatrany ny ray aman-dreny président ny fiangonana ilazany ya aoriana ny fanatra dia mandray fitenena ny ray aman-dreny président hitondra ny tsara ho fantatra ao anatin'izay rehetra izay makasitraka deboko. Misaotra betsaka ka ny mpanentana nanome ny fitenenana miarabantsika aminaran'i Jesosy manana fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy. Rehefa faly dia na tsy mahateny mihitsy na tena be resaka be dia tady tsy hateny mihitsy satria tena faly satria dia tonga taty amin'ity faritra Antanetibe Mahazaza ty ny ray aman-dreny pasteur Mahiolina ndaontsika hiteka mafy voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Makasitraka be dia be ray aman-dreny pasteur isaorantsika izy satria dia nampitondra ny hafatra goavana indray ho antsika atao anatin'ny fiangonana maneran-tany tamin'ity androany ity. Manaraka izany tsy lava resaka fa ny fotoana efa miazakazaka ny fandaharam-potoanantsika androany feno dia feno kanefa na izany ary miaraba ny vahiny rehetrarehetra ihany koa satria dia ny somary taratara izy ireo tonga tao nefa dia mahafinaritra tonga somatsara makasitraka ny amin'ny fanotronana saoranareo ray aman-dreny rehetrarehetra satria dia tonga teto ihany koa ny be ny tanàna sy ny ekipany rehetrarehetra zay faly andaontsika hitehaka mafy izany ny afalianay ry ray aman-dreny natongavanareo rehetrarehetra teto ehatra ny ampitany ranomasina raha misy eto miarovavaka amintsika eto voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Ny fandaharam-potoanantsika manaraka avy eto dia misy ireo vahiny izay nasaina dia mba miaraka misakafo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ato ambadika ato sika rehefa avy eo zany miaraka amin'ireo ray aman-dreny mpiangonana maro isan-karazany izany izay tonga ao dia mandroso ato amin'ny ilany ato isika zany. Manaraka an'izany satrinay dia satrinay tokoa hoe mbo hiaraka aminay mandra-paharivany andro eto ianareo satria ny fandaharam-potoananay ny tapany hariva vao hosokafana amin'ny fomba ofisialy ilay fiangonana eto Antanetibe Mahazaza eo Antanetibe zany ny toerana fiangonana Antanetibe famonjena ihany koa no anarany. Miaraka amin'izay dia tokanana amin'ny fotoana ihany koa ny chorale tenuan'ny chorale Antanetibe Mahazaza izany. Dia hosokafana androany ihany koa ny fankalazana ny 5 taona ny antson'ny avo dia misy eo an-tsehatra zany raha riva eo iarahana amin'ny chorale sy ny groupe izay tonga eto indrindra miaraka amin'ireo groupe antson'ny avo ireo dia fifaliana zany no mbola manasantsika amin'ny efatritsika misaraka eto raha sitrapon'Andriamanitra dia faly izay manasa anareo voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Izay angamba ny fandaharam-potoana fa iroso amin'ny famaranana ny tapany maraina isika. Satra président marasantsika ary hitsangana hivavaka marana ny fotoana ary zany. Hoy ny baiboly hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia ny fotoana efa lasa dia lasa dia amarana ny fotoam-bavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotranao zay raha eo araka ny teninao hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra dia misaotra ny anaranao satria totoza soamatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity maraina ity indray. Aperaka hipelantananao ny programa ho an'izay mbola mifady hanina ho an'izay misy sakafo sy ny programa rahariva rehetra ny anaran'i Jesosy. Amen. Enaraka dia mahazotomana daholo tsika zay misakafo rehetra zay mifady hanina mahazotomana ara-panazy amin'ny firy zao amin'ny ray sasany amin'ny roa sasany zany tsika miditra mananatany ray zany tsika mba hisakafoanana rehefa avy eo.
Fammi Fatimatori Apocatelo polo taune Coliseu miaune Apocatelo polo taune Coliseu miaune Iao Iao Coliseu miaune Fetiniano andau isiki fali Ararauti Ileandro Malaza Tingeri taunani Apokalypsy Asaramani tra andau iarandia Adi noi iro sentomani Fandrulei benianiu Simi siwa trizani Iro fanencheina Natawatizai Zezi kai tombwana wanai mandrakizai Ni pamani nanai fazunai Ni fitayana manara kindrai Refamidera ni tompu ilai rai Refamidera ni tompu ilai rai Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Yanauri Apokalypsy Arabainanyo Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Joyeux Apocalypse Arabainanyo Mitomo atrani Mijoro mahereza Akitomba na isika Manni firenensika Sinitanana Andrea Manitsika Nyano no fek fanumbo anas Bola itu ifona chivazi vazi Fefa matotrizao ni fiango nanai Telo polo tauna umandra kizai Isa ora na trani Ilei Jehovah mpahari Ni tantana ni vimbina na halavorari Ni diena ya trisai Sio sola faga Tawana tingejizai No afaka Entina ya mina urai Anyo ni fia inanai Batayunai Andres izai Indri no fidinau Itarikanai Pastor Mailhol Sinyanko honani Igoro trania toki ni fana inao Hoi, hoi, hoi Kutena modeli anabotriti no sinai Indretu izai vawaka No tayana urai Tayo now Andresi Mandrakisa Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Yanauri Apokalypsy Arabainanyo Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Yanauri Apokalypsy Arabainanyo Tisudi swanjara Amin fiarovanao Fahazula nitro Sifia inambauvao Ovoni na hidro Ilei raititoa Irio favalunai Uresi avukwa In 2006, two students began the journey. At Faravohitra, the first prayer rose. Then Ankatso, Ambohidra Trimo, and Sabbat Sava Itaosi. And now Ambohi Marina is the center. A small seed was planted, it grew into a mighty tree. Apocalypsy worldwide, spreading the holy message. 6 provinces, many districts, across Madagascar and beyond. Now throughout the world, the word of God is proclaimed. Be strong, let us be courageous, for our nation and the cities of our God. Hey. And let Jehovah
Mangetahetanao ny fanazo. Mangetahetanao zany fanaiko Andriamanitro Andriamanitro miantso anao teo namina Iriko anery tompony eo anilanao. Iriko anery tompo niwe wanilana Ibandiny isan'andro Ibandiny isan'andro nivoninahitra Andriamanitro Andriamanitro miantso anao teo namina. Eny ary ndeha metaka-mbavaka izao fotoana izao tsika mba ahafan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanamasina. Jehovah Andriamanitra rainay izay any an-danitro, sotranao izay satria mbola afaka manohy izao azakazaka masina izao. Tsy herinay natanjaka izany fa tao ny fananao masina manome hery anay mbola ahafahanay manao izao azakazaka izao. Ianao tompo mahafantatra ny antony anaovan'ny tsirairay izao atom-bavaka izao. Fa ny iraisanay tompo dia araka ny teninao hoe raha fatra-panirian'ny zava-panahy dia ny ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ko ankehitriny ary dia manidy izay nanatrehanao amin'ny fahafenoana izao fotoana izao. Ary efa nanao masina koa mbola hiasa aminay tsirairay avy. Ka raha indray ny afatra izay voatsim-panahana indray dia ny fananao masina nefa hanamasina anay tsirairay avy. Satria izy rehetra tsy manam-pamasinana tsy hita nitavanao. Dia matoky izay ray eo fa ho tanterahanao ny teninao hoe sy ny mofo ihany ny veloman'olona fa ny teny rehetra izay aloako mivavanao dia hoaina sy fahasalamana ny mofo rehetra dia tanterao amin'ny fiangonana zany, tanterao amin'ny mpiazakazaka masina zany amin'ny andran'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Eny ary ny fotoana moa tsy dia misy azo valam-parana fa dia ampandrosoana ny ray aman-dreny tondra ny afatra amin'izao fotoana izao. Nao tsy kivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ary mankasitraka raha ianao ny fitiavanao sy tendrafony satria masina sy lehibe indrindra anao. Ankehitriny teny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao dia meo fanahy zay fanay mandray zany teny zany no vahatsim-panana indray amin'ity fanoratenanay ity apetraka manontolo ampelantanao zany amin'ny anaran'i Kristy. Alleluia, amen. Manasa antsika azy toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ilay Kristy maty levina antsakana soratra masina indray ny tena koa lolona ny rina. Fahasoavana sy ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy maty landro ty lalana eo amintsika tsirairay avy. Amen. Ten'Andriamanitra fohy ampahirezana antsika amin'izao fotoana izao. Tamin'ity toeran'ity zany isika amin'izao ora sy fotoana izao. Ny antony atongavantsika dia mazava fa fanokafana fiangonana eto amin'ity toerana ty, eto amin'ity commune ty. Faharoa, fanokafana amin'ny fahadimy taona ny gropy antson'ny avo. Dia izay no antony mahito antsika, mahito antsika amin'izao fa isika ireo koa nefa fa manana ny antony mahito antsika koa, antony manokana antsika tsirairay zany. Ny fandiny tena ataontsika eto dia aoka ho amin'ny Kristy irery ihany. Teny fohy entina andinitsika tena dia ny eo amin'ny Korintiana voalohany toko fahafito. Korintiana voalohany toko fahafito amin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Kristy. Aoka ny olona rehetra samy hitoetra amin'izay toetra efa ny antsoina azy ihany. Averandre mandeha. Aoka ny olona rehetra samy hitoetra eo amin'izay toetra efa ny antsoana azy ihany. Raha jerena indray mibango ty ten'Andriamanitra ty dia hoe mitoetra, mitoetra zay no miverina. Zany hoe mametraka toerana amin'ny tokony hipetrahana. Tsy nifidy izy na iza na ianao na isika ireo fa
ny olona rehetra aoka hitoetra ozy izy fandinitena no ataontsika eto am'izao fotoana zao matoa tanteraka eto amin'ity fotoana ty ny ametrahana zao fiangonana zao a ny moro voninahitry ny avindrindra metsika voninahitra izy alleloia fa tsy tapapetrapetraka fahatany eto foana zany nefa raha tsy hisy sitrapony raha tsy hisy koa avy aminy isika koa tsy tafatoetra eto am'ty tena ty tsy mipetraka eto tsy afaka andiny tena raha tsy avy aminy koa de raha isika eto am'izay raha zany raha isitsika eto am'izay zany hoe aoka ny olona rera samy toetra zao tsika zao mipetraka mipetra amintsika zao zay zany hoe mipetraka mitoetra mipetra am'izay nametrahana atsika mpandinitentsika zao mpitondram-bavaka tsika zao ao anatina mpiazakazaka tsika fa ao anatin'izay sehatra hoe be dehibe ny sehatra omenantsika ao anatin'izany misy zavatra be dehibe karazana zavatra maro samihafa no entina am'izao fotoana zao ka itsika eto zao isany mba ho tokony tafiditra anatin'izany ny hoe mba ho tafatoetra tsara eto amin'ity toeran'ity zany fiangonana apokalypsy maneran-tany zany isan'ireo fiangonana raha efa voalaza teo zany fiangonana eto Mahazaza zany ary za miny fa ho tafatoetra tokoa ny voninahitr'Andriamanitra ary tena hipetraka eto zany voninahitr'Andriamanitra zany ka zany hoe samy hipetraka amin'ilay toerana nametrahana azy nipetraka tsika zao amin'ny mampitondra-bavaka atsika amin'ny mampiady atsika hametraka alay voninahitr'Andriamanitra eto amin'ilay toerana faharoa le fipetrahana tsy hoe mipetraka fahatany de mipetraka fa misy antony foana nipetrahana fa misy mantsy ny olona rehefa mipetraka amin'ny toerana misy anazy apetraka le olona re eto ianao mipetraha tsy mety anaiky an'izay zany hoe lasa am'ilay fanetretena lasa mahazo toerana be dehibe ilaina le fanetretena fa misy nay tonga de mandeha mipetraka amin'ny tsy tokony ametrahana azy de reny le manimba zavatra misy zavatra maromaro a ohatra fotsiny hoe teny malagasy le manao zavatra tsy hay nefa atao ino ny fomba fiteny an'izay moa misy fomba fiteny zay hoe zavatra tsy hay azo bitabitahana fa misy olona tena tranga anankiray ty tantara iray andehaka akavady le fianakaviana de afaka manao ty zavatra ty ve anao kabary ampanambadiana misy io mantsy misy hetra maromaro ale io aoka hitoetra hipetraka amin'ny ametrahana atsika rehefa mifampiresaka ny samy fianakaviana de ao ianao tokony resaka amin'ny tenako zany za nitondran'le teny ao anatin'lay fakana vady za fandaharan-teny mety fandaharan-teny mety haiko ihany fa ny ao anatin'le tena fakambady misy lamina sy misy rindra apetraka nanaiky ary ty za ny zavatra fantatro de ny manahoana sy mivelomo de angatabady zay de andeha zay mifantatro fa rehefa tonga atao am'le toerana nesa ringitro ty zavatra natao atsy am'le andaniny am'le rana bavy kely olona vonona tena hidariko an'izay mpagataka ny zanany fa ny avaty andralala andeha angataka za tsy malala nininina zay bisy ba am'lay fangataham-badiny nalefa nikorotana le tanàna satria tsy mipetraka am'le nametrahana azy ahako tenako inona ny tokony andehany bekabary ny tokony hoany olona mahay mandahateny amin'ny fakaham-bady ny tokony alehany fa zahako am'izay zavatra tsy haiko nefa za mihitsy no mibitaka tena zavatra tsy ao atsika misika ireo mpandinitentsika any amin'ny arentsika rehetra mipetraka tsika petra Jehova no mampeto atsika de mipetraka am'izay tsika fa raha zavatra tsy haitsika zany no atao a zavatra tsy tokony nipetrahantsika misy saringitra de lasa misy zavatra tsy mandrary ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra raisina fotsiny zao hoe amin'ny mandraikitra ohatra diakona zany mipetraka amin'ny mahadiakona azy dorokasy mipetraka amin'ny mahadorokasy azy ny samaritanina mipetraka amin'ny samaritanina azy fa reo rehetrarehetra raha vao misy misaringitra reo de mifitatana ao anatin'le lamina mihitsy misy mikorotana tsika zao mbatra fivadikanina misy zavatra entitsika eo de masy fivadikanina de misy zavatra entsika de io ihany no entina aloha fa zavatra mitranga any amin'ny remponao fivadikanina sasany reny any amin'ny sasany teneniko eto manao zavatra tsy tokony eritreretiny saina fa aoka isika mampahery atsika zay nomena atsika entina de izay tokony hoentsika entina fa za mitondra ny tsy tokony hoentina aiza miditra ny tsy tokony hodirana fa mipetraha itsika amin'ny toerana nametrahantsika amin'ny toerana rehetra zay omena atsika ho voninahitry ny avy indrindra zay ny teny foy ampaherezana atsika verandre mandeha le teny aoka ny olona rehetra samy toetra am'izay toetra efa ny antsona azy voninahitra ao an'Andriamanitra teny foy zay ampaherezana atsika mianakavy de tsika hitsangana ary ao an'izay tenin'Andriamanitra zay
ray masinao mankasitraka anao zay no ny fitiavanao teny finetinao zany ho pampairezanay satria mahavisatra sy mafy tokoa ny lalanay sy ny ezaka ho ataonay ka misy matoko sy efa raha ianao nametraka anay amin'ny toerana misy anay dia hipetraka izahay ary hitoetrako araka ny sitraponao voninahitra ho anao rery any raha masina tonoa ny sasambatra ny anaran'i jesosy kristy tompony Sabata zany aleloia amen amen. eny any dia misaotra ny ray aman-dreny zany nitondra zay tian'Andriamanitra zay ho vatsim-panantsika tsirairay avy anao hira anankiray tsika ary orenan'izay dia fampivavaka zany ataotsika ny hira hoe tompo vainy foko mba ho moranarina toy ny anjazakely tsotra sady zay marina tsy mialina sy maditra fa manao ny sitraka vainy fokumba umuranarina tuniani zazakeli tsu chasadi marina mialina tsy maditra Simialuna si madisha famana si jaga Simialuna si madisha famana si jaga. eny ary dia tsika ary ifampivavaka samy mana antombavaka ny tsirairay fa misy ny resatsika dia misy mamarana ety aloha zany vavaka zany sandro atoara ny vavaka tsika eo ampanadretena no anaovantsika n'izay vavaka zay. ray masina araka ny tena fampivavana reo mba ho sitrano ianao indre ty zay manetry tena ka mekohaka eto amin'ity tamin'ny fitore tongotra ty eto Antanetibe Mahazaza indray amin'izao rosao fotoana zao mafy sy mavesatra ny entana ho entinay nefa anao nilaza tamin'ny alalan'ilay Kristy tompony Sabata hoe makanesa ty ianako izay masavesatretana fa zaho ianao mivitsara ankehitriny ray io izy manatany sady zay fa mivesatra rehetra izay mianjady ifatorana rehetra izay mahazo ary ireo sakatsakana rehetra ary ho anaty zany ny zioka rehetra dia izay mino amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompony Sabata fa ravo zany ho potika zany ho levony zany fa zay kosa raha eo misy mananteny fa omenao hery menao tanjaka ary ho ampahirezinao sy atanjahanao ka amin'ny fotoana rehetra raha io dia misy matoky izay fa ombany elatrao ary ho tahaka ny andro rahoany ianao amin'ny atoandro ary tahaka ny andro avokosany amin'ny alina mankasitraka raha amin'izay vomety ataonao anao ao aminay ho voninahitro rery any amin'ny anaran'i Jesosy nangatany izany alleloia amen. eny ary anao hira anankiray tsika dia sady hitondra ny solon-tsakafo no anao vavaka famarana orinan'izay araka ny ten'Andriamanitra teo moa dia hoe ao koa ny olona rehetra samy toetra amin'izay toetra efa niantsoana azy avy ka ao anatin'izao fanoloran-tena zao dia mba ho tanteraka amintsika izay ten'Andriamanitra izay ka dia samy hijoro tsika hanompo an'Andriamanitra hijoro a Jesosy hanompo anao hitoetra amin'izay toerana niantsonao anay tsirairay avy ataotsika izay hira zay dia anatitra ny solon-tsakafo tsika. Hijoro a Jesosy hanompo anao nambaro azy ireo tsy tia tanterahiko ho tanterahiko izay sitraka mandraky izay tory. Hijoro a Jesosy hanompo anao
maro azy ireo tsy tia ho tanteraiko izay sitraka mandraky izay tory Nalavitra Jesosy nalavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona ve miaro latrako ijoro sy makivifo nalavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona ve miaro latrako ijoro sy makivifo manolo tena aho Jesosy ady aretsangany manolo tena aho hitadireo nany iverinao ambalana kanaizanaiza Jesosy no misy ay tokivy tsy mba ketraka manolo tena aho hitadireo nany iverinao ambalana kanaizanaiza Jesosy no misy ay tokivy tsy mba ketraka nalavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona ve miaro latsako ijoro sy makivifo nalavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona ve miaro latsako ijoro sy makivifo eny ara ivavaka tsika marana izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra rainay izay any an-danitro sotranao izay raha mbola afaka natotosy izao fotoam-bavaka izao ko ny angatanay tompo dia ny fananao masina ny ampitoetra ny teny izay nambara taminay ty androany ity terio izay Jesosy mba samy tafatoetra amin'izay netsoinao anay tsirary any amin'ny sehitry ny fanompona ary indrindrindrindra amin'izao azakazaka izao koa dia terio izay mba avita sy atotosa izao azakazaka masina izao ary ianao antanteraka izay rehetra antony mahatonga anay antanteraka izao azakazaka izao ary ny zava-dehibe amin'ireny dia ny ampandroso ny fiangonana kehitriny dia mbola akinina aminao ny mbola fitohizana izao azakazaka masina izao dia fananao masina mpahery ny voakanao tsiraray avy amin'ny anaran'ny Jesosy natanyizany vavaka izany halleloia amen eny ara dia izay no fotoanatsika tamin'ity androany ity fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy Something. Ooh, sorry, Basala. I forgot. Ooh, Nintole. Wahambalati. Oh, Wahambalati. Wahambalati. Oh.
izay no niorena ny fiangonanay. Telopolo taona lasa izay no niorenany ny fiangonanay. Ilay nitori ny fanambarana Ny bokiny i Apokalypsy. ny aingaveto Madagaskara no nitorina ny fahazavana. Avy am'ilay mpaminany iray izay ny rain'Andria manitraray. Feno telopolo taona izao izay ka miantsoantso hoe Haleluia. Honandriamanitra ny tera sy laza Ary saotra ho mandrakizay. Feno telopolo taona izao izay ka miantsoantso hoe Haleluia. Honandriamanitra ny tera sy laza Ary saotra ho mandrakizay. telopolo taona lasa izay No niorenany ny fiangonanay. ilay nitori ny fanambarana Ny bokiny i Apokalypsy. Feno telopolo taona izao izay ka miantsoantso hoe Haleluia. Honandriamanitra ny tera sy laza Ary saotra ho mandrakizay. Fanambarany Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay. Miray soanao ry Apokalypsy. o telopolo taona manaraka indray. Mahereza arioka itombanda isika ho any firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika. Arioka Jehova hanao izay sitrapony. Aravaina, dao ifari, dao indera, Ankaza Feno telopolo taona izao izay ka miantsoantso hoe Haleluia. Honandriamanitra ny tera sy laza Ary saotra ho mandrakizay. Fanambarany Jesosy Kristy sy ny fiainana mandrakizay. Mirary soanao ry Apokalypsy o telopolo taona manarak'indray. Joyeux anniversaire. Arahabaina yanao. Telopolo taona. Telopolo taona. Telopolo taona. Hey! 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 Misy andro iray nanombohana
ary aoka itombanda isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao izay sitrapony. Pastor Mailon nitori ni filazantsara to anantiny izay telo polalasy izay ary mirary soazy miazakazaka ao anatiny telopolo taona manaraka amin'ny alalany ilay Jesosy Kristy telo andro sy telo alina. Fankalazana ni fatelo polo taona ini amini Coliseum no miaona. Andriamanitarai tua fa satrie vuovonjoga ti magage alleluia fammi accanto puzzi mange leide mahatala donania sanno to puri andrie Andriamanitarai tua fa satrie vuovonjoga ti magage alleluia fammi accanto puzzi mange. Tena magaga na tongiza usiana omba utafaradia Apokalypsy zana ni fanambarane mitonda nsikareta midani kanara okikeli niyo fatena magaga na tongiza usiana omba utafaradia Apokalypsy zana ni fanambarane mitonda nsikareta midani kanara Andriamanitarai tua fa satrie vuovonjoga ti magage alleluia fammi accanto fossi mange mahatalangionania sanno tompore andrie Andriamanitarai tua fa satrie vuovonjoga ti magage alleluia fammi accanto fossi mange.
telopolo taona izao ary no ny joroana nananambara ny mpaminanya ny lay afatrao olona roa tamin'izay kono ny antomboany e ankehitriny e ireo any vahoakarnao telopolo taona izao ary no ny joroana nananambara ny mpaminanya ny lay afatrao jesosy olona roa tamin'izay kono ny antomboany e ankehitriny e ireo any vahoakarnao lehibe mahatalanjona ny asanao topory andrie Andriamanitra reky tsy toafa satria vovonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro foty sy mange lehibe mahatalanjona ny asanao topory andrie Andriamanitra reky tsy toafa satria vovonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro foty sy mange Zana ni telopolo taona eny amin'ny coliseum no miaona ty menatrao satria fantatro izay inoako fa mantarana no megnany de hitampoko e telo andro sy telo aliny izy no tao ampasana fiaviany ny amiraona sano andrasana ty menatrao satria fantatro izay inoako fa mantarana no megnano de hitampoko e telo andro sy telo aliny izy no tao ampasana fiaviany ny amiraona sy sano andrasana libe mahatalanjona ny asanao tompory andrie Andriamanitra reky tsy toafa satria vamonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro foty sy mange mahatalanjona ny asanao tompory andrie Andriamanitra reky tsy toafa satria vamonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro foty sy mange Jesosy lay mpanjaka Jehova tompo masina mihaino any fangatahany anio izao omeo anaindra izao telopolo taona avy hanaovana iny asa fitorianana fa telopolo taona ny joroany izao ity ny fiangonanao apokalypsy ianao ny firim-paminany hoanay raha eo nampianatra sy ny tantanany dia
didy miandranao fa Jehova nieno hankaherianao papamailol zay vafidio mahereza fa ny tompo mombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jesosy anieno hankaherianao Jehova ilay bahari izay niaro sy nitantanany dia ka nanome antsika mpaminany sy hokapiteny sy ny mpifeantsika ety mahereza aoky tombandahy ho any firenentsika sy ny tanàna nandriamanitsika ka velao Jehova nao nisy trapony
yara hankalaza fafalita fahaona hiredona ni hira fanamariana hofiderana andria manitra Apokalypsy feno telopolo taona tao yara hankalaza fafalita fahaona hiredona ni hira fanamariana hofiderana andria manitra mahereza reoka hitombandai hoani firenensika siretananandria maninsika auka Jehova nao izay sitraponi mahereza reoka hitombandai hoani firenensika siretananandria maninsika auka Jehova nao izay sitraponi Ndao hamafisina ilay fanekena tsy alaminy teny vavolombelona fanompoany Jehova mifamarinana Apokalypsy vonona 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 Ndao hamafisina ilay fanekena tsy alaminy teny vavolombelona fanompoany Jehova mifamarinana Apokalypsy vonona 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 mahereza reoka hitombandai hoani firenensika sireo tananandria maninsika auka Jehova nao izay sitraponi mahereza reoka hitombandai hoani firenensika sireo tananandria maninsika auka Jehova nao izay sitraponi sireo tananandria maninsika auka Jehova nao izay sitraponi
We walked through deserts, rivers and fire, but we came out victorious. We are more than conquerors. Apokalypsy. Jehovah no dera insika fizilo antoniza dau ifale dau ihira fafete androani famtelo polotauna maereza ukitomanda isika oani fire Hare aerawe hulanga mera wetiwela Bamba ina vangetua Sitanu ngeturafa Mangatenga langi tisitane baba Timisitumai lapi tetale Hulanga metina hare aerawe hulanga mera wetiwela Bamba ina vangetua Sitanu ngeturafa Mangatenga langi tisitane baba Tisituman la vitetale Jerusalem babao Jerusalem babao Kana beare Kana masinge
Jerusalema vavao Jerusalema vavao Tana beare Tana masine Mainti uliangerawe Nombo misha bauti para Mainti uliangerawe Nombo misha bauti para Kumala yelu tifu aroba ande harawe Ambocheti kana idupuare Faminua ayuare Leminua tinahare Kaza ya fauti fena mandakizae Fahabutane Ufunzengeriha Leti umate Mandakizae Fahabutane Ufunzengeriha Leti umate Mandakiza Tumainti uliangirawe Nombo misha bauti para Tumainti uliangirawe Nombo misha bauti para Mainti uliangirawe Nombo misha bauti para Mainti uliangirawe Nombo misha bauti para Et mon frère, Karakora now love. F.A.M Antanetibe Mahazaza Sabata vika now, vola mene fatsara. Yekuwa kitu anasema Devola versi avvintinde non rai Intercessory. Volete il tuo bambino ciò. Isai e cuca una Sabata no. Avvinginde no fona masno. Detsika mentre kam fotoana ampialatan'Andriamanitra, iary vavaka isika kehitrina, dahoatra.
masina 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 anao ray masina avinitra endriky mivoninahitro amin'ny tany rehetra ka misy andraha tamin'ny avinitra raha io ray masina zay manaraka fotoana tanatemitrehanao amin'ny tapany arivaty eny mandeteteny tongotray ny tenanay dia manarovanao ka totso matsara ndreto amin'ny toerany ty makasitraka raha io ankehitriny apetraka mantolo ampelantanao indray fotoana rehetra ny tapany ariva ty ny fametrahana ny fahadimy ny momba ty fiangonana ny fahadimy taona ny groupe antsony avy ary amiko ny fanatanterana ny asanao maneran-tany makasitraka raha io amin'ny anan'i Jesosy Kristy tompo Sabata nanaovana zavavaka zany alleluia amen amen Dars dia fa mafany tompo anao e amen dia tsika hiderany tompo ary etsikaetsika mahafinaritsika ho deraina mandrakizay asandratrainao Jesosy aiza tanatsika e sady mietsiketsika mavitribitsika anao zay do deraintsika izy dia asandratsika ho derainay asandratray ray zanakindray ho derainay asandratray zanakindray nao andio anatreny asandatony fo iovi favelonane Sensitization nuna avitizani si misi fiafarani ni fanzakan uderaine asanata zanakinde uderainai Sanakindra Sanakindra Sanakinirai Sanakinirai Ay 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 Dora Sandit Magatsitsika nante do mahafanana fidera Yara mietsika do Aiza pandeha tompo Lembra sanao Sensitization rety zahay Gurmarantanao Vonany ray ilay anjara voatety Dary ara etsika Raha mety anao dia mba miavy Maketsike Miara-miodina Avegarona fanano fidera Yakatrakatra maro Reko miakate Maripana Isme Yakatrakatra Burenareo Reko miakate Isme Dora dia Se Pak Dar, lelaret, vevap Sensitization rety zay Manatrika tony fanatsianao Mikasika e Vitananao eo amin'ny fanatsianao Yara etsika mandia Makety Makety Yara miodina
Urenalo Rekumiakate Marpana Lisna Yakatakato Naramakatidol Sa Yakatakatama Moving Rekumiak Marpana Mismente Alvenare Temteca Temteca Arema mal futsina semano Uderako Uderak Etis Hallelujah Uterai Etise Hallelujah Utera Yakachakata Shoo Yakachakata Marina Movena Yakachakata Yakatakatania fananan fiderata se Uberenalo Bismen Aukenare Asideka mapewan tumpe Manasa sika toerana aminaran Jesus Mbola hiderany tompo antsika sarytsika anao fiderana fa aza misy miala misy fety be eto tonga dia antsapiderana avy hatrany hidrotsika ao anatiny rindrakira mahafinaritra dia sady makafy ny sofina no mijery ny maso mahafinaritra tsara ny groupe ampiakarina voalohany dia ny groupe amboy Timanjaka dia ny choral Ambohitra Atsimo dia ny Antsony Avo zany hoe choral moa zany tonga dia ampiakarina avy hatrany nareo groupe Ambohitra Manjaka hira anankiray isaky ny tokopira zany daholo telopolo taona zay Sur place, 2, 3, 4, ça, assume les gens, ça. Idera, ça, idera. Ideka, ça, ideka. Ideka, ça, ideka. Ah. Ezali. Butu Manjaka. Efa maro ny atokopira ndray zareo zany hoe efa natsoko teo moa fa mbola miverina avitsony any groupe Ambohitra Manjaka efa vononareo daholo raha isika mitehaka zareo daholo ia miarabantsika eto Mahazaza Antanetibe dia miaraba ny manokana ny groupe Antsony Avo izay Ambohitra Manjaka dia hanolotra hira anankiray mahafinaritra be ho anareo dia andao sy tsika teka mafy voninahitran'Andriamanitra aloha ho fandraisana azy zareo Ambohitra Manjaka daholo
Sampleteko makasitraka anareo tanora vena motro mazaka eny tao anatin'izay izay ye ino fa isira mba mafapana tsara iangeo avy eo tonga dia ampandrosoka avy hatrany ny koralina ambodratrimo dia tonga dia miomana le antsony avo tonga dia miomana avy hatrany isika rehetra koralina ambodratrimo anareo avy hatrany setrin-dao ary Apokalypsy telopolo taona Zany ve dia mba vonona Zany ve dia mba vonona iatrika bary Apokalypsy telopolo taona complet tsara na amin'ny frère ny akanjo complet tsara makasiraka dia efa tazantsika reto ny tanora avy eny ambodratrimo ena natateraka hira mahafinaritra dia nareo avy hatrany setra ndao ary Ia, voalohany dia mamerina ny fiarabana ho antsika tsirairay avy tsy ho tany saiko etsony fa ny ora dia mandeha dia mandeha anolotra hira anankiray zay hira zay mifono afatra tsy ho lava resaka fa ao anatin'ny tonkira ny afatra ary mihaino finaritra tompoko
Mbola pinantehaka ho an'zareo choral avy any Ambohidratrimo eny mahafinaritra tsara dia tsara ny hira eto tsika dia ianky ao anatina hira mahafinaritra be mbola tsara no mbola efa tsara nandalo teo mahafinaritra daholo fa metsika sehatra bavata satria fa 5 taona ny zareo gropy Antsoniavo androany izay efa nanohana ny fiangonana teo fa hitanareo dia hitondra hira mahafinaritra seo miavaka zareo gropy Antsoniavo eto rehefa vonona ny mpitendry rehefa vononareo ambadimbadika ao menanareo vetrano ny sehatra efa tazako efa miakatra na ny musicien dia hiditra ao anatin'izay hira mahafinaritra be zay tsika hira anakefatra eo no hira ataony zareo eto misy hira mety miadana misy hira mietsiketsika dia samby mamakafia raha misy tokony ite hafana dia afaka mitehaka isika rehetrarehetra tokony tsy ambakany any amin'izao tontolo zao sa hoany zany ve dia mba ampy tokony tsy ambakany izao tontolo zao tsika Apokalypsy 30 taona efa ho tafiditra eo vavadiny bary atsika amin'izany feo atsika zany Apokalypsy 30 taona efa tafiditra ohatr' izao ny tongotra hirana efa mibary makasitraka tokoa gropy Antsoniavo rehefa pare musicien menanareo vetrano ny seratra ndawary raha salova mbola mitady timbre ho ny claviste atsika atao raha lasa mambapina kely frera be atsika efa nandraitra akanjo daholo tovy tena le tsara mihitsy amin'ny bareary amin'le 8 fa 30 taona fety be tsisy ohatr' izany io sa hoana asio an'le tehaka 30 taona isa roa teny zoom 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 atao impito le izy impito le izy izy neny tehaka impito isa roa teny ray teny efatra dimy enina fito sy tapa miaraka an'le miraradraraka makasitraka tompoko ya satria tsika andro sabata andro fafito efa tazantsika mikirakira ao zalahy mba pikely izy raha lasamy nareo koa efa vonona nandray micro zay koa efa vonona ny eno raha efa voninareo tokoa dia omenanareo ty glasy ty pare azovy lay onjam-peo mamitsika merci raha ngamile mitatidy lesona arabainy anao ry fiangonana avadika iako igama papa isy papa teo avy asiana orakoraka kely alo orakoraka kely orakoraka be saika niainga le goelaka tato ambony tato zay aia te atsika sina tehaka mahafinaritra hidirany zareo gropy Antsoniavo 5 taona mahafinaritra be reny tanoratsika reny zay zany tehaka mifiangonana zany fandraisana anareo mahafinaritra be
tolotsay fa iaraky isika ederany rayo iara ifandritanana iara ifampitandana iara iderany tompony rayo eny iara idera aizany teky e ya faly miarabantsika aminaran Jesosy izahay ireto groupe antsony avy reto dia ao anatin'izany no ampandrosonay aloha any ray aman-dreny pasteur Mayolina mivady hoety anoloana satria ny antom-pisiny groupe antsony avo dia ianareo mandrapatonga ny zareo dia tantara kely mandrapatafakatra ny zareo ety fohifohy ao le groupe antsony avo tamin'ny 5 taona ohatra mbola tsy tafakatra zareo fa reny mihitsy ny abeany zareo tamin'izany 5 taona zany ho antsika misy fiangonana nasaina sy ny karazany dia nahita ny zareo tao anatin'izay fa 5 taona izay dia ny hira voalohany ho ataonay dia manamarika an'izay nandianany tao anatin'izay 5 taona izay mihitsiny ka ho mariky ny fifalianay satria tsy nisy zany ary tsy fantatra zany groupe antsony avy zany raha tsy teo ianareo mivady ray aman-dreny pasteur Mayolina tamin'ny 2021 nitady sary moa zahay fa somary misy orana kely dia mbola tena ankizy kely daholo zareo niara-naka sary tamin'ny zareo reto dia raha mba azo sary izy zao za angambany manelingelina kely ato rehefa avy eo dia reto indray zany 5 taona manaraka mbola ao ho avy eo andia eo le akanjo zay fifaliana be eo anay fa nomena akanjo nentina niasa zay tamin'izany fotoana zany dia niasa tokoa tao anatin'ny 5 taona nivokatra hitantsika androany hitsangana ny fiangonana ray aman-dreny pasteur efa tsy atonina ntsony le akanjo fa le antsony avy zandriny ray no manao an'ilay akanjo ao ka ho mariky zay fifaliana zay dia manolotra tamin'ny ray volana nisy fitorohana voninkazo dia aty amin'ny lalan'ny atody ianareo zany hoe aty ny tena nipoirana zany atody zany dia tsy hotorahana atody fa 30 taona ny fiangonana dia nisy koa fitorohana voninkazo dia manamarika an'izany dia misy vokatry ny fo avy amin'reto ankizy reto tena mifofeny fitiavana dia atolotra ampanetretena ampifaliana be zany dia raha mety le antsony avy 5 taona rehefa vonona le tamin'ny faha 5 taona sa mbola tsy vonona dia mba ho hitany eto ihany koa mandalo anazy 30 nisan'ireny atody ireny satria 30 taona ny fiangonana Apokalypsy nagaga fa tany am-piandohana mihitsy dia efa namboarina angambany hoe isa zany fa 30 taona ny fiangonana Apokalypsy zany dia natao 30 ny isa dia tsy ny atody ihany koa fa mbola malaza ty ihany koa ny mivavy be ronono pasteur dia tondrana ronono ihany koa so dia manakona dia amaranana an'izay reto izy le tamin'ny 5 taona ao mba milahatra kely anareo dia mba somary miamatra kely ngamba dia maka sary miaraka aminazy nareo miodina ato ianareo reo mihitsy ny abeany misy sary afaka manamarina an'izany mbola ho tonga ny ray aman-dreny aina fahita lavitra eny angambany izay fa reo mihitsy ny reny le akanjo tehaka mafy be antsika voninahitra Andriamanitra
reo tsy niova reo akanjo reo fa reny mihitsy le akanjo a tamin'izany hitatsika amin'izao fa hoe reo izy a tamin'izay a 5 taona zay sao rehefa azo sary fotsiny angamba dia zay fa rehefa aveo nareo vao mitondra ny anjarany a zay sotra tompo zay ngamba ny anjarako a fahoarinan'izay raha ohatra sendra misy mandray fitenenany dia anao seho atsehatra kely zareo a ny mamarina anazy amin'izay dia fametratanana fa misy akanjoko mahakoralina andry zareo koa ao a dia entina mbavaka ao amin'izay mahakoralina zay koa zareo a sotra tompoko Ie, tena mahagaga tokoa izy fa mbola ankizy kely ohatr' zao mihitsy reto zokony reto no namena tenue tamin'izay dia zareo fa nanomana relève indray a efa lehibe zareo dia reto akanjo reto no nanaovan'zareo reo tamin'itsy kely ohatra ny reto nefa dia mbola timbiasiny zandrony tokoa dia lehibe aingana koa nareo dia omenareo ny zandrony koa iny akanjo iny amin'izay mba tsy mangataka aminay mivady tso fa tonga dia dia efa manao misy relève foana eo zany mahafinaritra dia mitsotra betsaka fa tsy vitany hoe nomenareo fisaorana zay fa mbola nomenareo fanomezana ihany koa nisy ny voninkazo ho Solomona hoe na ny mpanjaka Solomona reo izy tsy nitafy hoy Kristy tsara ohatra ny voninkazo tsara indrindra zany nomenareo anay dia nomenareo ronono koa zay rononona osy moa iny zany ombivavy ombivavy i Célestin manko pasteur Célestin milaza hoe mila ronono ombivavy moa ny pasteur Célestin sa osy le ronono tadavo dia misaora betsaka dia mbola nomenareo atody koa zay 3 nomenareo akoko manatody mbola manatody iny akoho iny mbola akoho manatody dia mbola nomena poketra manga koa tena manakarena mihitsy nareo ary mbola ampitomboan'Andriamanitra ny arena zay natolotronareo a nomena anay mivadika dia ampitomboany zato avy eny ka dia nomenareo atody moa zay dia misy zavatra kely tsaroako kely zay mba tantara kely fotsiny tonga atao amiko tao zany Eli le mpanao atsikana iny hainareo moa izy iny hainareo tsara izy iny dia tonga atao amiko tao izy dia teo izy pasteur misy fahafolo-karenan'olona avy any an-dafy aterina atao aminao ato izy izy dia zany nasainy nanatitra anazy veo dia mba meonandro resy io izy dia alefako any eno manao komika kely ary aloha fampimezana kely vao mandeha ho azy ozy izy pasteur moa le tsy tia lelan'omby misy rora ho ary iny tsy tia an'ireny lelan'omby reny fa misy rora reny pasteur zany tsy tia zavatra mivoaka avy ato amin'ny vava zany dia aleo atody zany nomena amin'ny pasteur izy mampimenareo zany ny atody tsy mivoaka avy any amin'ny vava fa za ela be vao tonga saina tsy mea zany aloha tenen'lisy fosy hoe ranamany ty ary tsy mitondra toto ako ina ny toto me fa efa lasa izy vao tonga saina hoe moa zany zay ny tiany resana hoe lelan'omby tsy tia ny pasteur dia tsy mena zavatra mivoaka mivava zany pasteur fa aleo atody no omena ny pasteur ka dia atody 3 mihitsy nomenareo anahy ato ohany zany zandrikely tonga dia atody 3 tsy mivoaka avy any amin'ny vava ka dia misaotra betsaka zany dia akalaza fa 3 aloha tsy me mihitsy zany fa mba le mampime mako tsy mahazo meo ny olona mampime ka dia misaotra betsaka atsika amin'ny atody 3 tsy mivoaka tamin'ny vava sy ny ronono tsy mivoaka tamin'ny vava tsisy mivoaka tamin'ny vava daholo le menareo eto fa dia tsy maninona fa dia raisina amin'ny falemem-panaly izy fa tsy le nivoany jerevana fa ny fitiavanareo nanome an'le zavatra nivoaka koa dia makasitraka makatelina président dia misaotra ny lanitry ny avy moa le antony avo
dia mirahasoanareo hitompo talenta hatrany a dia amin'ny manaraka indray a afaka 5 taona efa ngezabe indray nareo dia menareo nrety zokonydretindray rety teninareo rety amin'izay tsy mividy mihitsy zay mivaty fa tonga dia mamatana tody fotsiny rehefa tonga dia misaotra tompo kilasy saotra tompo vata saotra betsaka tompo anamarika an'izay ary tsika satria dia eo amin'ny 30 eo ny fiangonana voavangy a misy miverena indroa tamin'izy ireo a tao anatin'ny 5 taona dia hira anankiray anisan'ny nanamarika ny fitsidianay fiangonana ty hira anankiray ity mahazo toerana amin'izay le zandriny mahazo toerana le antsony avo zandriny dia rehefa mifarana ny seho ataonay pastera dia tody entina-bavaka zareo a miaraka amin'ny teny satria efa misy teny koralina ihany koa satria le fiangonana hitsangana miaraka amin'le fanokavana zany raha misy tsika zany satria efa nisy fanentanana ao anatin'izay fankalazana fa 5 taona zay a misy ny teny taminay teo hoe tsy narotsakay le izy tamin'ny maraina dia tsy haiko zay soratra ao fa ataovy ao le izy dia voninahitra ao n'Andriamanitra rery any tsy lava resaka fa ndao arytsika mba hianoka zany kanto a miaraka amin'ny gropy antsony avo a zany sorato Famare
Hari titulu sare natao iderana sankalazana nanao ifusini saina sinifanay watulutsay ufiderana niray menzana hari titulu sare natao iderana sankalazana nanao ifusini saina sinifanay watulutsay ufiderana niray watulutsay ufiderana niray hosa 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 ajamanja mahe hosa 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 jesusinai mahe Sana kapano ni meluka na fuya na jamani tra ni sana kulu
sitrana majaitana fanafode dia arety mazingana aretina mikiki jaitana fanafana sy mampandamakampandrinana manderaka ny vatanao fa ny fofana sisaina no mahita fasana avia jesosy malalako sanao vandianana sitrana Kiki, ni fitiava tena, ni fitiava mula, ni fitiava karena. Aretinam kiki, ni fifana rasina, ni lurpu, ni deraka fifa piana nina. Aretinam kiki, ni fitiava tena, ni fitiava mula, ni fitiava karena. Aretinam kiki, ni fifana rasina, ni lurpu. Niterana fifampiandanina Iranu aretina izamazo ni masfana Nikikini fonolombeluna Navavina layo Zikentsilebe Zansats tanura Kikisanireo aretinirewe Isanandu sanura Aretina kiki Zaitana fanafana Simapandamakafantinana Mandereka ni vatano Fani fufana Sisaina Mahita fasana avia jesosy malalako sanao mandianana sitrana izamtonza mararako saina vatana fanany indrindra mfuo avia jesosy malalo mandianana sitrana matsahitana fanafode dia arety mandingana aretina mikiki zahitana fanafana sy mampandamaka fandrinana mandiaraka ny vatanao Jesus malalak sanyo Kanyana na sitrana Mahafinaritra ya ao anatin'izay zany hoe mbola misy hira anankiray ataon'zareo dia tonga dia misy an'ireto aron'ireto dia manatateraka an'ireto raha ezaka ireto isika ao anatin'ity angaredona ity rehefa manomboka an'ilay hiran'zareo farany dia tonga dia miainga isika manao an'ity angaredona ity makasitraka tompoko ty hira anankiray ity mba hiresaka kely ampahan-kely ihany amin'ny ezaka zavatra ngeza be indrindra ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina dia ny ray aman-dreny pastera mahiolona aloha anatin'ny tonkira resaka fa vao nanomboka ozy izy pastera dia nilaza marina dia ao anatiny ihany koa inona le marina nambarany ao anatin'ity hira ty sorato If I find that I need a pastera, Mazamarna, Mazamarna.
Muramuri la sakwas, magisei la sakwas, muramuri la sakwas. Shania kaste milite, paska lakne obabe, tena babat kiama tena peka mula Sabata ke. Muramuri la sakwas, magisei la sakwas, ketske fanona na tsena ketske fanona na tsena. Sawa kitiana karena, sakumbe tepe fulange, fara fulana tsena ne batik sra bola peye. Muramuri la sakwas. Amarananay anazy a ity le hira anankiray a nanamarika an'izay fandehananay a fitetezam-piangonana natao zay dahoaritsika. Sady mirositsika manatanteraka an'ilay angaredona izany a sy le fanorenana fiangonana. Angaredona fanorenana fiangonana eny amin'ny foibe ambo marina izy io. Kandramamtra tsy maintsy fandraisy taranaka vafidy tsy maintsy mihetry ka nizany mba taranantsy simbo misafidiny ano itsaky jely awariny mezakany androsy mezakany andamino tratrarina tanza hoanzay tera ty mivavaka taranaka le manina tsy maintsy fandraisy taranaka vafidy tsy maintsy mihetry ka nizany mba taranantsy simbo Tonga
salasala fa jesosy no malala padesao ny tenana matraranovakianina kamerina ovaly atongatsiany ka tsy salasala fa jesosy no malala salaka padesao padesao siresao madesao vida manchesao siresao manchesao la vida enare miomana le mitondra le akanjo atambaritsika satria fotoana miazakazaka ny fanokanana satry moa hiaraka eto foana dia manomana le akanjo sady tokanana le sokafana le fankarazana fahadimitaona tokanana zay akanjo zay mety sy voaviakanjo so fa mety tonga dia raisina dia nitsodrano efa imirotsaka io zava-dehibe mivavaka mety ndray amandray paster maiola zava-dehibe dia iroso amin'izay ngapitsika mandroso le mpitondra le fitafiana mahakoral andrzareo ndray zany satria eo amin'ilay fiangonana vaovao ndray zany izy manomboka izao dia izay akanjo zay aloha mandrapa atsangan'ilay koral hoe tena miainga ao amin'ilay fiangonana mihitsy fa manazatra zany izy ny tena marina mandroso ary le mpitondra le akanjo dia zaraonareo ngambanizy misy mpiara-miasa ao dia alao mba mifampisarakarina ny mpiara-miasa rehetra aminazy ao amin'ny mpikarakara izany reto koa moa zany ny reniny antsony avo ihany koa izy reto dia mba misy koral koa ve ao aloha ao misy koral kaikaiky eo dia tonga dia mba mavetivety amin'izay misy koral vetivety eo ao ambotro manjaka aiza mahitsy ambotro manjaka ao tonga dia misy mampiakanjo tonga dia meo anazy daholo fotsiny anjarany miakatra le koral miakatra olo le koral laingana aloha zay koral lao na tsy miakanjony ary izy tsy maninona fa zay koral lao napitarika koral izy ao ao misy rahalavy any ambotra manjaka ao dia efa tonga dia efa miakanjo zay koral lao na tsy miakanjony ary zay ao rehetrarehetra mihitsy ao zay koral lao manisy tsika dia ao rehefa feno le isa dia rehefa feno le isa ao feno ao tonga dia apiakanjony tonga dia ndaotsika ary misy rahalahy mbola tsisy mampiakanjo ato rahalahy koral lehilahy misy lehilahy mbola tsisy mampiakanjo ato anaky efa misy reo anankiray
demonstre ozy izy zareo atao hoe tsy naninona ve paster atao naninona mihitsy oza kefa ny anjera dia mbola nytaniny hoe tsy naninona ve ozy izy ka tena naninona mihitsy za mieritreritra hoe misy fekinana tsara ao ka lamba fotsiny eo za fa saika akaterana aloha hiakina tsara am'izay fa za fa milaminy ty ka tonga diny dia lasa niratra be mihitsy ny masoko za ndray no anotaniny zareo tsy naninona ve ozy izy kefa hoe naninona va inona ny naninona ny anjera za aloha tena vadika ato aminareo ny resaka tsy nieritrretiko mihitsy hoe avita zavatra ohatran'izany nareo 5 taona teoria da raha tsy faly am'izany nareo aza mitehaka mba tsy mahatiatiko izay ny antoka tenio anareo tamin'ny mbola kely a tsy mahatiatiko mihitsy saky teny hoe ny antoka akoho manatody fa tena namokatra tsara mihitsy nareo lasa ohatrany hoe mieno iazany ndray mieno anareo am'le hira fa vitanareo tsara nandroso tsara mihitsy mahafinaritra any amin'ny kianjam-bary atsika mifankahita fa ty moa ny teny mahazatra iraisana eny amin'ny kanja fa teninareo teo lohiny koa tsara be koa iny manga sy fotsy teo iny za dia misaotra anareo a saotrany koa tsy ampy teny zava-maneno rehetrarehetra fa tena mandeha tsara le izy dia ilalaina koa mba manao ese ohatra n'ilay nataoko tao iny tsy maninona aiza ve ty ny adika teny any no ohatran're mahazo miakina tsara ianao tsy maninona zay dia faly ry amin'ny favoazan'ny hafako teny izy reoreto a tena ohatra ny eno iray aho a za teo tsara be mihitsy dia ampitomboy tsara ny talenta dia mba zareo am'ireo zandrinareo koa fa tena sahoana ny fahinonareo azy aloha mba mitovy fahinoko azy vetsika ny ana aloha raha vao mivalana dia hoganiko mihitsy fa za tsy mba mihafahafa mihitsy fa rehefa tsara dia tena tsara fa raha vao mivalana ry dia fa tena ke mivalana zany tena nga mararikipo sahoana mamalakira ohatran'izany fa rehefa tsara dia akasitrahana dia toy izy ohatrany dia tiany mba hahafarako koa tandremy tsara mila vavaka mafy a fa rehefa ny antokopira na ny groupe no mandeha tsara ohatran'io a mahavita zavatra tsara ohatrany hoe dia idirany devolo dia korotaniny dia ampediny ao dia nefa raha ny rava ndray dia rava ndray le groupe e niala ry aniny niala ry zao lasa miady dia zay nitandremana tsara zany zay mba tsy idirany devolo lasa hiady ndray fa maly dia tsy mahavita zavatra tsara nareo fanjakana miady trano ozy izy dia rava nefa ianareo zao fa manao zavatra tsara dia zay foana ntsikaritra amin'ny koralina na groupe rehefa tena manao zavatra tsara efa tsara ny zavatra vita korotaniny devolo am'izay tonga diny dia miady atrano fanipanipakao dia tsy haiko hoe inona moa no mampiady oatranao zany fa mety fitiavana koa ngeny mampatonga n'lay miady atranao fa ampizarazara fitiavanao dia mifangalatra fitiavanao dia rehefa rany rava ny fitiavana nefa ny hira fa fitiavana tsara be nareo efatra amin'ny rahalahy moa nareo sa nareo mirahalahy ihany efatra amin'ny rahalahy miaraka mitendry zava-maneny teny zava-maneny koa aloha misaotra nareo efa tena aiza zareo teo fa tena mahay mihitsy ry zalahy so any izy lasa fa raha eniny zay mety aiza mitendry zava-maneno amboniny tanana misaotra nareo ry zalahy fa efa tena ao mihitsy mahatavavoaka tsara mihitsy nareo a iza ny chef choral iza ny chef de cœur chef choral pitarika iza ny coach ay ranabavy indriva eny nampianatra hirany zareo tena tokony mba tsy misitrika ihany zany ndre fa tokony mba mivoaka ihany fa ny tena tompony talenta indray verangany tsy hitaka dia alaova sary kely izy le mpakatsara ny tele mba hivoaka tsara mba ho hita tsara izy io mandrosondry ety aloha izy zany nykotsa mpampianatra hira avetindry zany tsoro mpampianatra hira anjareo fa tena tsara zany le izy toy izy ohatrany a dia
Sotranao nitaizan'reto tanora reto a dia mila entina-bavaka mafy koa ianao mampikarakarana an'reto tanora antsika reto zany. Iza mpamorokira? Ianao ihany mpamorokira? Sa iza mpamorokira? Lolo aty ianao aingana. Ianao ny mpamorokira zareo hatramin'izay dia misaotranao koa fa tena mahay mamorokira tsara ianao sady le style ny style iro ohatran'ny sinoa iny tao a. Dia zay vao nita sinoa mainty hoditra fa ianao nampozina ohatra ny sinoa koa ianao marina. Sa ho nafijerynareo anazy io ohatra ny sinoa mainty hoditra zany izy ohatra ny pozina sinoa mihitsy lolona. Mahafinaritra lolona fa tena mety tsara tsara be ny fa saiky mateatoka ihany zay mivata raha tsy taty fa tena raha ny tokony hoe tsy tonga taty mihitsy zay fa tena nitaloondro zareo tany mihitsy a efa niala foana fa tsy navelany tonga taty ihany amin'ny farany ary saotranao lolona fa raha tsy ianao nandresy lahatra na tonga taty a tsy nahazo atody zay tonga dia 30 be zao mivoaka mahafinaritra be. Alova tsy hitako ny alen'ilay mosoarako to. Zao a dia mbola zaintsika amin'ny fomba ofisialy a ny fisokafan'ny fiangonana Antanetibe famonjena dia tehaka atsika amin'ny fanokafana fomba ofisialy ny fiangonana Antanetibe famonjena. Mitomboatra any ihany a ny fiangonan'Andriamanitra dia hotokanana am-bavaka ireto tenuinareo reto. Dia vita ny fitokanana am-bavaka dia anao vavaka famarana antsika efa nitoromarika ny mena tao hoe amin'ny efatra tsy maintsy mirava nefa zao jereo afafantaranandreo zao efa midimy latsaka fatelony zao a ka tara be tsika raha ohatra hoe mbola anao ira fiderana mety amin'ny enina vao mirava ka dia vao vita ny vavaka ny dia alay tsodrano tsika dia mba mody alolo fa sady mbola betsaka mody lavitra ny andro koa mangatsika zany dia eny amin'ny feonambe eny amin'ny kianjam-barea tsika moa hoe ira fiderana mahafana dia mahafana dia ary hitsangantsika ary zany. Vavaka tsika ary a Let's pray. Jehovah io misaotranao zay nitahinao tamin'ity sabata ity. Jehovah Father, thank you for blessing us in this Sabbath. Vita somatsara ny programanay rehetra teto. Our program today was finished very well. Ny sokatra amin'ny fomba ofisialy ny fiangonana Antanetibe famonjena. The church Antanetibe Mahazaza was open officially. Dia ankehitriny zay a dia hitondram-bavaka hitokana ny fanamina nreto chorale Antsoniavo. And now we are praying to inaugurate the uniform of a choir Antsoniavo. Dia utahinao reto tanoranay reto. And you bless our young people. Mba omenao talenta tsara entina mideranao tahaka an'izay nataony teo. You give them always a good talent so that they can praise you as they did. Utahinao ny fiainan'reto tanora reto. You bless the life of these young people. Raha mpianatra izy, raha mbola mpianatra izy ireo dia mba ho tafita somatsara amin'ny fianarana. If they are still students and they will succeed in their study. Utahinao koa ny mpitery zava-maneno rehetra ampitomboinao koa ny talentan'izy ireo. You bless us all the musicians, you increase their talents. Utahinao koa ny kotsa sy ny ankonany.
You bless also the coach, the vocal coach, and her family. Ny loolona président fiangonana izay mpamorokira koa dia ampitomboana hatrany koa ny talentan'izy ireo. The elder, the president of this church, and also writing songs, you increase his talent. Dia mbo tahinao avokoa ne ny antokopira izay nihira teto mba anana talenta hiderananao amin'ny feo manga. And also you bless all the choirs who sang here, so that you bless them so that they will always praise you with good voices. Dia utahinao koa ny mpianatra izay anao baka koa. And also you bless the students who are facing their bachelor exam. Amen. Amen. Ankehitriny ary tompo dia voatery tsy maintsy hisaraka izay fa mbola lafim-podiana avokoa ny ankamaroanay. Now, Lord, we have to separate from one another because many of us living far away. Your angels will guide us on the way and protect us from all the dangers. Even those who walk, who's riding their bicycles, those who are riding their motorcycles, using their bajaj, using their cars. Your angels will protect us and no danger will harm us. We arrive home. Amen. Safely. Amen. You bless all churches so that they will get into the 30th year anniversary in the Barea Stadium. And none of us will miss the moment in the 30th year anniversary, the little, the adults, the young and the old. Dia mitora-bavaka ny Ray aman-dreny Celestin koa zay pasteur mba omeno fahasalamana tsara izy. We're praying also for Pastor Celestin so that you would give him a good health. Dia ho karakarainao koa ny vadiny tompo mba hikarakara anazy mba azo hery sy tanjaka. You'll take care of his wife also so that she can take care of her husband. Amen. 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 Thank you, Father, that prayer we ask and we proclaim in the name of Jesus. Receive the benediction. And Jehovah spoke to Moses and Aaron and say, these are the words you're going to say to bless the children of Israel. May Jehovah protect you and bless you. May Jehovah will shine his face upon you and will have mercy on you. May Jehovah will shine his face upon you and will give you peace. Amen. 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 Sabbat Apokalypsy. Sword of the Lord and the Apocalypse. Sabbat Apokalypsy. Sword of the Lord and the Apocalypse. Sabbat Apokalypsy. Sword of the Lord and the Apocalypse. Make a joyful noise. Bye-bye, Mahazaza. God bless you. We'll see you in the stadium of Barea. God bless you, Pastor. Misy bandolière tia maintimainty zay tompony azavady dito anaty trano tato.